So let us start our discussion on today's topic, that is conditional statements. In the first presentation, we'd see the conditional statements using if and else conditions, if and else keywords. Then we would see the conditional statements that are constructed using switch. Okay, so I'll try and complete both these in today's lecture only. So please bear with me. Yeah. So what are conditional statements? The conditional statements, also known as conditional statements, right? Conditional control statements. They're also called as decision control statements. These are used for decision making purposes in C programming. Oh, sorry, I have not shared the YouTube link. Okay, sorry. Yeah. So yeah, I have shared the YouTube link to you. You may please share with your friends. CRs of both the sections. I request you to please share this link with everyone. Right? Yeah. Also, while sharing the YouTube link, please track of the participants whom you are sending for, such that it is easy for you to maintain attendance. So let us go back and see what conditional statements are for the YouTube audience. So conditional statements are also known as decision control structures, and these are used for making decisions in C programming. That is, you can select which block is to be implemented based on the conditional structure. Conditional statements are essential for creating programs that can make decisions and execute different code blocks based on the specific conditions. That is exactly what I have just said you, right? Very good. So what is the need for conditional statements? So the preliminary need is decision making, and then to make decisions, you need control structures. Wherever is the rhombus that we see, the rhombus in flowchart, if we have to implement, we use these conditional statements. Flexibility, right? So based on the inputs, if you want to change how the program reacts, that can be done only using conditional statements, and also control flow, which are to be instructed and which instructions are to be executed in which order, that is determined by control flow. We already know that, right? So there are three ways in which we can implement this conditional structure. First is the most basic one, using if else. Second, using switch case, that is dedicated to C programming. We will not see switch case in other programming languages, right? Whereas if else we'll see in almost all programming languages in modern days. If else is very, very fundamental. We'll see that in all programming languages. And after if else and switch, we can also do that using conditional operator that we have seen. Ternary, that is also called as ternary operator. You remember, right? We have discussed in the class about it. Yeah. So for today's discussion, we'll focus on the conditional structures that are implemented using if else, right? So there are first basic thing is simple if statement, right? There are four ways in which you can use if else to create conditional structures. The first is simple if, and the next is if else, nested if, and else if later. So while writing algorithms, you might have already seen these four, and you can analyze these four. So please tell me, what is the purpose of if else statement? What is the purpose of this if else statement? Please respond. అందరూ కూడా రెస్పాండ్ కాండి. ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం? ఇఫ్ అమూల్య గారు చూడండి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మల్టీవే సెలక్షన్.
Guys, respond. Yeah, several conditions ఉన్నప్పుడు కాదు హేమ గారు, several conditions ఉన్నప్పుడు కాదు. Two way. Kasar Rohit correct, Monica correct, Rajiv correct. Lala Monica, of course they are used to control the flow, but in how many ways you can control the flow? How many directions can the control jump to? Yeah, yeah, two. Yeah, correct. So as they say, if else is for two-way selection, right? And what is the purpose of else if ladder? This is what is the purpose of else if ladder? Please don't be confused with else if ladder and if else, right? If else is for two-way selection, whereas else if ladder is for yeah, Prasna correct. Yeah, yeah, everybody. Yeah, yeah, correct, correct. So this is for multi-way selection. Yeah, correct. Perfect. 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 Yeah, good, good, good response. Whereas what is the purpose of nested if? What is the purpose of nested if? So if else is for two-way selection, else if ladder is for multi-way selection, then what is the purpose of nested if? What is the purpose of nested if? For checking statements true also. Uh, nested if ante you guys might have seen what nested if is, right? Nested if ante enti? Savitri, please send to chat, right? Chat ki పంపించండి. Not to Deepak. Okay. Please send messages to chat. There is an account named chat in the participant list. You may find it and share that there. Okay. Chat ki పంపించండి. ఎందుకంటే that is in my mobile. I can respond to you quickly. Don't send to my Deepak account. Yeah. అదిగా మిమ్మల్ని అయితే అడిగారు కానీ ఎవరు చూస్తున్నట్లేదు. యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఎవరు ఫాలో అవుతున్నట్లేదు. చూడండి భవానీ నాయుడు గారు కానీ అలాగే ఊరకనే అటెండెన్స్ కోసం అని చెప్పి యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ అడిగారు కానీ నాకు తెలిసి యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఫాలో అవుతున్నట్టుగా ఎవరు లేరు. Right, anyhow. Yeah, if statement inside if statement. Also for more precision. Yeah, okay. So Savitri's response is quite correct that to use to place any conditional statement inside another conditional statement. But what is the purpose of it? So using that we can make more complex decision structures. అంటే ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సింపుల్ గా కాకుండా ట్రూ అయితే ఏంటి ఫాల్స్ అయితే ఏంటి అని కూడా ఇంకా డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మనకి ఛాన్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం మనం నెస్టెడ్ ఇఫ్ వాడతాం అనమాట. ఓకే, సో ప్లేసింగ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ allows to make more complex decision structures. So let us first look at simple if structure. Okay, సో ఇఫ్ ఒక ఇఫ్ ఉంటుంది, దాని పక్కన ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, అది ఒక కనుక ట్రూ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. So this is the syntax of if statement, right? So if the condition evaluates to true, the code block is executed. If false, the program skips the block. It is as simple as that, right? అంటే ఒకవేళ కనుక కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతే ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ కాకుండా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఫాల్స్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనేది లేదు.
అంటే let us see. I'll show you this. So this is the program that I have written. Tell me what is the output. If this is the program that I have written, tell me what is the output of this program. So this is the program that I have written. Tell me what is the output of this program. Okay. So Adi is saying x is greater than 5 అనేది వస్తుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇస్ దట్ ద అవుట్పుట్ దట్ వీ గెట్? అంతేనా వచ్చేది మనకు అవుట్పుట్? ఎల్స్ లేదు రాజు, సో లేకపోతే ఏమవుతుంది? హేమ గారు, సంజన రాలేదా ఈరోజు మీటింగ్ కి? యా. సో అవుట్పుట్స్ ఎన్నో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5. ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్. బట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏమేమి కనబడతాయి అంటున్నా. 6, 7, 8, 9, 10. వై 6, 7, 8, 9, 10? నేను అక్కడ ఏమైనా లూప్ రన్ చేస్తున్నానా? ఈస్ దేర్ ఎనీ లూప్ దట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్? ఎస్, ఎగ్జెస్ట్రీ ఈస్ కరెక్ట్. ఎగ్జెస్ట్రీ ఈస్ కరెక్ట్. 10 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఎందుకు వస్తుందమ్మా మౌనిక? ఎక్స్ ప్లేస్ లో 10 రాదు, ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్సే వస్తుంది. 10 రావాలంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి? పర్సెంటేజ్ బి అని చెప్పి ఇక్కడ కామా ఎక్స్ పెడితే అప్పుడు ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. బట్ ఇలా ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అని నేను రాసినందుకు దానికి ఆన్సర్ కేవలం ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 వస్తుంది తప్ప 10 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అని రాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. I hope you guys can understand the difference. Yeah, yeah, perfect. So x is greater than 5, and దాని తర్వాత అలాగే ఎగ్జిస్ట్రీ గా చెప్పినట్టుగా ఐ గెట్ అనదర్ లైన్. ఇన్ఫాక్ట్ మీ అవుట్పుట్ లో ఇంకో తప్పండి, మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది ట్రూ కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. బట్ అక్కడ ఎల్స్ లేదు, ఎల్స్ లేదు కాబట్టి ఇది ట్రూ అయినా ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్? దట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి దిస్. ఐ విల్ గెట్ 2 లైన్స్. అదేంటి సార్ ఎందుకు అలా వచ్చింది? ఎందుకనంటే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ దిస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. అంతే. మరి ఇది ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? దిస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కండిషన్. కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా కూడా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకని? దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్సైడ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ప్లీజ్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ కంటే ఎల్స్ రావాలని. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ ఎల్స్ ఇమిడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇఫ్. ఓకే, అర్థమైందండి డిఫరెన్స్? ఐ హోప్ దట్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు, చాలా మందికి తెలియదు. ఐ యాక్సెప్ట్ ద కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ దిస్. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు దాకా నేను మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా అల్గోరిథమ్స్ లో ఏం చెప్పినా కూడా ఇఫ్ ఎల్స్ చెప్పా ఖచ్చితంగా.
But we don't need else every time you write if. ఈ మాట కూడా చెప్పాను నేను మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు. But I have made it very, very, you know, I have been vocal about it. There need not be else for every if. And if there is no else, the meaning is that if this condition is true, this block will be implemented. If this condition is false, then this block will not be implemented. So you are making condition on only this block. The remaining program executes as usually. అంటే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్రెస్ లో 10 కాకుండా 3 ఇచ్చి అనుకోండి. ఇఫ్ int x equals to 3 is the output that I have given, input that I have given. Now tell me what is the expected output of this program? Tell me. ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 3 అయి ఉంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సో సింహాద్రి సేస్ నథింగ్. No, it is not nothing. You will not get nothing. Yagneshri is correct, and also Monica Komana is also correct. Why do you get 5 is greatest? అది ఎందుకు వస్తుంది? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అని ఎందుకు వస్తుందమ్మా నీలా? మౌనిక గారు, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అని ఎందుకు వస్తుంది? ఇక్కడ రాశాను నేను ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అని ప్రింట్ చేయమని. Is there anywhere that I have asked the computer to print if x is less than 5? చెప్పండి. ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అని అక్కడ ఉందా? లాల మౌనిక గారు, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 లేనిది ఎలా వచ్చేస్తుంది? భూమిక గారు అలాగే మీరు కూడా భూమిక జీ, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అనే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అసలు? హౌ కెన్ యూ గెట్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5? So only two people have guessed the correct output. The correct output will now be program ended. That's it. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే, ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇకపోతే దానిపైన ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అని ఎప్పుడు వచ్చి ఉండేది? ఒకవేళ ఎక్స్ వాల్యూ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వచ్చి ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 3, దేనిపో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రాదు. ఓన్లీ ఈ లైన్ ఒకటే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అనే లైన్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. దట్ ఒకటే అవుట్పుట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. Okay, I am reiterating again. Simple if statements check the condition. If this condition is true, this block will be implemented. If this condition is false, this block will not be implemented. The rest will be as it is. The remaining program will be implemented irrespective of the condition. Condition తో సంబంధం లేకుండా remaining program implement అయింది. అర్థమైందా అండి? Got it everybody? Or do you want me to show the demo of it? Guys, shall I move on, or do you want me to show the demo of it in real time? Program run చేసి చూపించమంటారా? అక్షయ్ గారు, Rajiv, Monica, where have you all gone? Okay. Somebody has asked me to show the program. I'll show it.
Yeah, right. See, this is the program that I have shown you, right? Let me run this program and see the output x is greater than 5. I have already shown you there is no problem with this. But the thing comes when I write x is equals to, let us say, 3. Now the output will be only program ended. That's it. I will not get the output that x is greater than 5. Why? Because x is not greater than 5. But just because x is less than 5, I will not get x is less than 5 because I have not met the condition. So that will be when I have else statement. That is our next conditional structure. That will be my next conditional structure. That is if else conditional structure. This is used to implement two-way selection. Right? When I have to implement two-way selection, I'll use if else conditional structure, right? So the syntax of if else conditional structure is if I can check a condition and this will be implemented if the block of the code is true, else, and this will be implemented if the block of the code is false. Right? So in the same example, if I write like this, now tell me the output. ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో. Output of this program. Why 3 is less than 5? రమ్య గారు 3 అనే వాల్యూ ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది అక్కడ? రోహిత్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5. అగైన్ మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5. ఓకే, కొంతమంది ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5 అన్నారు. సావిత్రి గారు కరెక్ట్ ఇస్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5 ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ అదొకటే ప్రింట్ అవుతుందా? శ్రీవిద్య గారు కరెక్ట్ అండ్ రాజు కరెక్ట్. రమ్య గారు కూడా కరెక్ట్. యా నౌ ఎస్ 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 నౌ యు ఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్. ఎస్ ప్రసన్న గారు కరెక్ట్. సో ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5 అని ప్రింట్ అవుతుంది. అదే విధంగా ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అని కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఈ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లాక్ ఎప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది? దిస్ బ్లాక్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కండిషనల్ స్ట్రక్చర్. అది ఇది ఒకటే కండిషనల్ స్ట్రక్చర్. ఈ బ్లాక్ ఈ కండిషనల్ స్ట్రక్చర్ పైన ఈ కండిషనల్ స్ట్రక్చర్ కిందన దానికి కండిషన్ తో సంబంధం లేదు. దే విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ వెన్ ఎవర్ యూ రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఆ పైది కంపల్సరీగా ఇంప్లిమెంట్ అయింది, కిందది కూడా కంపల్సరీగా ఇంప్లిమెంట్ అయింది. ఓకే ఫైన్. సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఇది ఎఫ్ బ్లాక్, ఇది ఎల్స్ బ్లాక్, రైట్? సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5 ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్. అలా కాకుండా ఇక్కడ 3 + 30 ఉండదు అనుకో. కమాన్ గైస్, ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 ఐ హావ్ 30 హియర్, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? చెప్పండి. 3 + 30 ఉన్నట్టు అవుట్పుట్ ఏమైంది? ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటే వస్తుందా శ్రీవిద్య గారు? సావిత్రి గారు ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఒకటే వస్తుందా? శ్రావణి గారు ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఒకటే వస్తుందా? యా, మౌనిక కామన్ ఇస్ కరెక్ట్. మరి ఏంది ప్రతిసారి అడుగుతున్నది? రమ్య గారు కరెక్ట్. సావిత్రి ప్రతిసారి తప్పు చేయకండి, రైట్? వన్స్ ఎ మిస్టేక్ యూ నీడ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ టైం. యప్ యప్. సో యుల్ గెట్ 2 లైన్స్, ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అనేది కండిషన్ తో సంబంధం లేకుండా ప్రింట్ అవుతుంది. నందిని కరెక్ట్. యప్ కరెక్ట్. గుడ్. సో ఎల్సిఫ్ లాడర్. సో మీరు చెప్పిన మా ఆల్రెడీ మానుకున్నాం ఎల్సిఫ్ లాడర్ ఎందుకో. ఎల్సిఫ్ లాడర్ ఈస్ ఫర్ మల్టీవే సెలక్షన్. సో ఇఫ్ కండిషన్ 1, ఎల్సిఫ్ కండిషన్ 2, ఎల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కండిషన్స్. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఎల్సిఫ్ లాడర్ ఈస్ యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టీవే సెలక్షన్స్. కండిషన్ 1 ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ 1 ని చెక్ చేస్తాం. కండిషన్ 1 ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు కండిషన్ 2 ని చెక్ చేస్తాం. కండిషన్ 2 కూడా ఫెయిల్ అయిందంటే అప్పుడు ఇది ఎల్స్ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అయితే సార్ ఇది రెండే కాదు, దిస్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్, రైట్? ఎన్ని కండిషన్స్ కైనా సరే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఎల్సిఫ్ లాడర్ ఈజ్ ఫర్ మల్టీవే సెలక్షన్. అయితే ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఈ కండిషన్ స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ ఎల్సిఫ్ అయిపోయిన వెంటనే ఐ యూజ్ బెటర్ వే టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టీవే సెలక్షన్ యూజింగ్ స్విచ్. అయితే ఎల్సిఫ్ లాడర్ ఈజ్ యూనివర్సల్. ఇది అన్ని చోట్ల అప్లై అయ్యింది. స్విచ్ కేసు మాత్రం యూనివర్సల్ కాదనమాట. ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్
some type of values. అదేంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే రైట్. సో ఎల్సిఫ్ లెటర్ యొక్క సింటాక్స్ గురించి ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్ రైట్. సో ఇఫ్ అనేది ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది అనుకో మిగిలినవి ఇంప్లిమెంట్ కావు. లేదు ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ కాదనుకో అప్పుడు ఈ బ్లాక్ చెక్ చేసుకుంటుంది. అగైన్ ఒకవేళ ఇది కండిషన్ ట్రూ అయిపోతే మిగిలినవి ఇంప్లిమెంట్ కావు. దీనికి మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం యూజింగ్ గ్రేడ్స్. You guys might remember that I have written an algorithm using grades, right? So let us start program. Now, yeah, guys. So this is the program that I have given to you now. Tell me what is the output. Tell me what is the output of this program. X is greater than 5. ఆ లైన్ లేదే. ప్రోగ్రామ్ ఎండెడా? ప్రోగ్రామ్ అనేది లైనే లేదు ఇక్కడ. X greater than 10. X is greater than 8. సో ఆదిత్య గారు, రమ్య గారు కరెక్ట్, కుంచల హేమలత కరెక్ట్, యజ్ఞశ్రీ కరెక్ట్, అమూల్య కరెక్ట్, మౌనిక కొమ్మాన కరెక్ట్. సావిత్రి గారు ఇంకా మీకు రాలా అవుట్పుట్? కరెక్ట్ గా రావాలా? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అని అలా చెప్తున్నారు మీరు. అంటే మీన్ ఏ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది చెప్పండి, కండిషన్ ద్వారా వచ్చిన అవుట్పుట్ చెప్పండి నాకు. సావిత్రి గారు ఇంకా మీ అవుట్పుట్ కోసం వెయిటింగ్ నేను. యజ్ఞశ్రీ గారు కూడా అవుట్పుట్ చెప్పలే ఇంకా. యా సింహాద్రి ఇస్ కరెక్ట్. జ్ఞానేశ్వర్ ఏం రెస్పాండ్ కాలేదు నువ్వు ఇంకా. ఎస్ సావిత్రి గారికి లాస్ట్ వచ్చింది ఫైనల్ గా ఆఫ్టర్ సమ్ వెరీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిస్కషన్ విత్ నైబర్స్ ఆల్సో ప్రాబబులీ. సందీప్ కరెక్ట్. జ్ఞానేశ్వర్ ఎందుకని నీ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ రావట్లే? నందిని గారు యూఆర్ కరెక్ట్, బట్ ప్లీజ్ సెండ్ ద మెసేజెస్ టు you have already sent. Okay, sorry. Yeah, please send the messages to chat. Prasanna garu and Nandini garu. Please, there is an account called chat. Please send the messages there. Yeah. So how will this work? అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది, ఎక్స్ ని 10 తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇది కాకపోతే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది కూడా కాకపోతే అప్పుడు ఈ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఎల్సిఫ్ లాడర్ వర్క్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటి వాల్యూ 8 కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ కండిషన్ చేసుకుంది, ఈ కండిషన్ ట్రూనా? ఈ కండిషన్ కాదు, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ట్రూనా? అవును ట్రూ, కాబట్టి ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది. ఈ ఏరియా ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ అయిందో ఈ ఎల్స్ ఇంక ఇంప్లిమెంట్ కాదు. అర్థమైందా మీకు? ఎప్పుడైనా సరే ఏ కండిషన్ కూడా ట్రూ కాకపోతే అప్పుడు లాస్ట్ లో మనకి డిఫాల్ట్ గా ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా సరే ఆ బ్లాక్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ n బ్లాక్స్, వన్ ఆఫ్ ది n బ్లాక్స్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ ఎల్సిఫ్ లాడర్. సో ఓన్లీ ఇన్ దట్, అందుకని దీన్ని మల్టీవే సెలక్షన్ అన్నాం. ఓన్లీ ఇన్ దట్ సినారియోస్ వి యూజ్ ఎల్సిఫ్ లాడర్, రైట్? సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 బట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది లైన్ నేను రాయలేదు కాబట్టి రాదు. నేను రాసుంటే కూడా వచ్చి ఉండేది.
రైట్, నెస్టెడ్ ఇఫ్. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక ఇఫ్ ఉంటుంది, అలాగే ఎల్స్ ఉండొచ్చు. అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్. సార్ ఇఫ్ ఉన్నప్పుడు ఎల్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలంటే అవసరం లేదు. దిస్ కెన్ బి ఆప్షనల్. The only requirement is you need to have a condition, and inside the condition you need to check for another condition. సో ఈ లైన్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? when will this line get implemented? ఈ లైన్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ బోత్ కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 2 అయితేనే ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? చెప్పాలి. when will this else block gets implemented? Yeah, see again, so many guys are making mistakes. Yes, this is what I wanted. This is what I wanted, right? సో చాలా మంది ఏమన్నారంటే సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు రమ్య గారు అన్నారు, సింహాద్రి గారు ఏమన్నారంటే రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఒకసారి అంటున్నారు. అలాగే సేమ్ లాల మౌనిక గారు కూడా అదే అంటున్నారు, దట్ ఓన్లీ వెన్ 1 and 2 ఆర్ నాట్ ట్రూ. ఎగ్జిస్టీ గారు ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్ వాజ్ ఫాల్స్. అదంటే మరి రెండు ఇఫ్ కండిషన్స్ కదా, ఏ కండిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? కండిషన్ 1 కండిషన్ 2? మనం ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఏ కండిషన్ సావిత్రి గారు, ఏ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే? అగైన్ మౌనిక కామన్ గా కూడా వెన్ కండిషన్ 1 and 2 ఆర్ ఫాల్స్ అంటాం. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 1 and 2 రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా? ఓకే, 1 and 2 రెండు ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అంటారు. ఒక్కసారి ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఐ షో యూ, దెన్ యూ ప్రాబ్లీ అండర్స్టాండ్. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి. సీ దిస్, ఇది ఎలా ఉంది? హౌ ఈస్ దిస్ లుకింగ్ లైక్? మిగిలినంత వదిలేద్దాం, ఓన్లీ పైది మాత్రం చూద్దాం. ఇఫ్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, దాని కింద ఒక ఎల్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది చెప్పండి? అంతే కదా. సో ఈ ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ కావడానికి కండిషన్ ఎవరితో సంబంధం ఉంది? కండిషన్ 1 తో సంబంధం ఉంది. కండిషన్ 2 అనేది ఎప్పుడు ఉంది? కండిషన్ 1 లోపల ఉంది. సో ఈ కండిషన్ 2 కి ఈ ఎల్స్ కి సంబంధమే లేదు. ఎల్స్ హెస్ నథింగ్ టు డూ విత్ కండిషన్ 2. ఎల్స్ ఇస్ ఓన్లీ రెగ్యులేటెడ్ టు కండిషన్ 1. అర్థమైందా మీకు? అంటే అఫ్ కోర్స్ సార్ మరి కండిషన్ 2 ఎప్పుడు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కండిషన్, అదే స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ కండిషన్ 1 అని రాశాను, దాని లోపల బ్లాక్ పెట్టి ఇఫ్ కండిషన్ 2 అని రాశాను. ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎల్స్ అని రాశాను. ఇప్పుడు ఈ ఎల్స్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది చెప్పండి? వెన్ విల్ దిస్ ఎల్స్ గెట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ నౌ? కండిషన్ రాంగ్ అయితే అనేది కరెక్ట్ అమ్మా, బట్ ఏ కండిషన్ నెంబర్ చెప్పండి. అక్కడ కండిషన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ కండిషన్ రాంగ్ అయితే ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది చెప్పండి? కండిషన్ 3 ఓడి అమ్మా, కండిషన్ 3 ఎక్కడ ఉంది అసలు ఇక్కడ? సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్స్ మీరు ఏమంటుందంటే ఈ ఎల్స్ కండిషన్ 1 ట్రూ అయితే ఈ ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా? సీ ద ఓకే, ఎవరో చెప్పారు, సావిత్రి గారు ఒక్కళ్ళే కరెక్ట్గా చెప్పారు ప్రస్తుతం అయితే. సి ఎస్, రోహిత్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఇప్పుడు యజ్ఞశ్రీ గారు ఇక్కడ కరెక్ట్ గా రాలే. యజ్ఞశ్రీ గారు స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ బోత్ 1 and 2 ఫాల్స్ అయింది. బోత్ 1 and 2 ఫాల్స్ అవుతుందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? చూడు, నువ్వు ఈ బ్లాక్ లోకి వచ్చావు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ రైట్.
if condition is one is false అంటున్నారు. So again, Monica గారు condition one is false అంటున్నారు. See how it works. For example, uh, you have a Avanti college, right? Avanti college ఉంది. Avanti college లోపల CSC బ్లాక్ ఉంది. CSC బ్లాక్ లోపల you have sections, right? 1, 2, 3, 4, for example, say, right? Yeah, భూమిక గారు కరెక్ట్. కండిషన్ 2 అయితే కండిషన్ 2 ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది సార్. రమ్య గారు, ఐ డోంట్ నో వాట్ యువర్ సెయింగ్, రైట్? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కాలేజ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఈ కాలేజ్లోకి నువ్వు ఎంటర్ అయిపోయావంటే ఆటోమేటిక్ గా నీ ఏంటంటే యూ బిలాంగ్ టు అవంతి. వన్స్ యూ బిలాంగ్ టు అవంతి, విల్ బి ఎంటరింగ్ హియర్. నా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడు వెళ్తావు నువ్వు ఇక్కడికి? వెన్ విల్ యూ గో హియర్? సిఎస్సి అయితే. సిఎస్సి కాకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు? గైస్, నౌ యూ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్? సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంట్రా అంటే నువ్వు అవంతి కాలేజ్ చెక్ చేస్తున్నావు. సెకండ్ కండిషన్ ఏంట్రా అంటే నువ్వు సిఎస్సినే కాదని చెక్ చేస్తున్నావు. సో సేమ్ లియర్. సో అవంతి అయితే లోపలికి వచ్చావు, లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వేరే కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నావు, సిఎస్సినే కాదా అని. సిఎస్సి అయితే ఇటు వెళ్తావు, సిఎస్సి కాకపోతే ఇటు వెళ్తావు. కాబట్టి ఎల్స్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఏది ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఎస్. నా మౌనిక గారికి వచ్చింది. ఇక్కడ సిఎస్సి ఫాల్స్ అయితే కరెక్టే అమూల్య గారు, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పండి, కండిషన్ 1, కండిషన్ 2 ఎగ్జాంపుల్ రాశాం కదా, ఇందులో ఎల్స్ దేనికి చెక్ చేస్తుంది? ఎల్స్ ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది? ఎస్ మౌనిక గారు ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 2 ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఎల్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే నువ్వు ఈ బ్లాక్ లోపలికి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా కండిషన్ 1 ఏం కావాలి? ట్రూ అవ్వాలి. సో నువ్వు ఈ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చాయంటే ఆటోమేటిక్ గా కండిషన్ 1 ట్రూ, రైట్? ఒక్క నిమిషం ఉండండి. పవర్ పోయిలా ఉంది, అందుకని ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ సచ్ దట్ ఐ కెన్ వర్క్ విత్ ల్యాప్టాప్ ఈవెన్ వన్ ద పవర్ కట్స్, రైట్? ఆల్రెడీ యూపీఎస్ మీద రన్ అవుతున్నాను నేను, యూపీఎస్ కూడా బ్లింక్ అవుతుంది. యా, సో దిస్ ఇస్ ఎల్స్ ఇఫ్, రైట్? చూడండి ఈ ఎల్స్ అగైన్, ఓకే సరే అదంతా పోయింది, సో డోంట్ మైండ్. సో ఇఫ్ కండిషన్ 1 చెక్ చేసుకుంటావు, కండిషన్ 1 చెక్ చేసుకున్నా కండిషన్ 1 కావాలంటే ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు యూ మే సే ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ అయితే రాయని చెప్పొచ్చు, లేదా ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏం రాయాలో కూడా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఎల్స్ రావచ్చు, అంటే ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ రాయాలి, ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ ఎల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు నువ్వు. అలాగే ఈ ఎల్స్ లోపల కూడా నువ్వు ఇఫ్ ఎల్స్ రెండు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, see this, I have written it very beautifully. Please follow this, right? సో ఈ కోడ్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అంటే వెన్ బోత్ కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 2 ఆర్ ట్రూ. అదే ఈ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? అసలు ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఏం కావాలా? కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయిపోవాలి. కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయితేనే ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అయితే మరి లోపలికి ఇంప్లిమెంట్ కావాలంటే కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయితే సరిపోదు, కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయినా కండిషన్ 3 కూడా ట్రూ కావాలా. యా, యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పవర్ పోయింది, బట్ ఎనీహౌ ఐ హ్యావ్ మేడ్ provisions, so I will be correcting from my laptop.
సో అర్థమైంది కదా నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే మీన్ ఇఫ్ ఎల్స్ ప్లేస్మెంట్స్ వర్కింగ్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్. మీరు చాలా వర్క్ చేయాలి దీని మీద, అప్పుడే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. Yeah, you may see that my screen is no longer visible to you because of the fact that power gone. Just give me 2 seconds. I'll connect to my laptop and we can work on it. Hello? Yep. ఈ నెక్స్ట్ గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ ఉంటుందని నేను I have intentionally placed it in the last. So yeah. So this is the example of a program. See this right? See this program. Wait. Let me wait. Maybe unnecessary. Guys, tell me. See this program and analyze it. I have made it numerical such that you'll be able to understand this without much difficulty. See this program. So in this program, you have initialized x to 10. And the first condition checks if x is greater than 5. Right? చూడండి, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏం చెక్ చేస్తావు నువ్వు? ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తావు హియర్, రైట్? సో లక్కీలీ బికాస్ x is equals to 10, therefore x is wait. Okay, fine. So because x is equals to 10, therefore obviously x is greater than 5. So because this x is greater than 5, this will be implemented. So now else will not be implemented. This else block will not be implemented. Right? The else block implement కాదు, if block మాత్రమే implement అవుతుంది. Right? This else block will not be implemented because condition 1 is true. Therefore this else will not be implemented. So whatever we will be working on this top if block.
సో అందులో మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ ఏం చెక్ చేశాను, ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 15. సో ఈజ్ దిస్ ఆల్సో ట్రూ? ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ ఏనా? ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ అంటే ఎస్, ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ. బికాస్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ, ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ దిస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? when both the first condition and the second condition are true, right? Therefore the output will be x is between 5 and 15. Guys, do you understand this concept? Come on guys, respond. Did you guys how this program respond? అదే x ప్లస్ లో 10 కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ప్లస్ లో 20 ఉంది అనుకోండి, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? x ప్లస్ 20 నుండి అవుట్పుట్ ఏమై ఉండదు. అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తాం? సి ఫస్ట్ లెట్ మీ కాల్ దిస్ కండిషన్ 1. నేను సరదాగా అనుకుంటాను కండిషన్ 1, దీన్ని కండిషన్ 2, అగైన్ దీన్నేమో కండిషన్ 3 అనుకుంటాను. సో దిర్ ఆర్ 3 కండిషన్స్. సో ఫస్ట్ దేనిగా చెక్ చేస్తుంది? ఖచ్చితంగా కండిషన్ 1 ని చెక్ చేస్తుంది. సో కండిషన్ 1 ని చెక్ చేసినప్పుడు యూ విల్ నాట్ బి బాదర్డ్ అబౌట్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ తో మనకు సంబంధం లేదు. విల్ బి ఓన్లీ వరింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇఫ్ బ్లాక్, రైట్? సో కండిషన్ 1 ని చెక్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఇన్పుట్ 20 అనుకోండి, నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 తర్వాత ఏం చెక్ చేస్తావు నువ్వు? కండిషన్ 2 ని చెక్ చేస్తావు. సో కండిషన్ 2 ఏంటి? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 15. 20 లెస్ దెన్ 15 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 20 less than 15 true or false? False. కాబట్టి ఈ బ్లాక్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాదు. నౌ దిస్ బ్లాక్ విల్ నాట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. వై? బికాస్ ఈవెన్ దో కండిషన్ 1 is true, కండిషన్ 2 is false. దేర్ఫోర్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ కాదు. అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ ద కండిషన్ 1 and 2 both are true. కండిషన్ ట్రూ కాదు కాబట్టి ఈ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, విచ్ సేస్ దట్ x is greater than 15. గైస్, డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్? yes, చాలా మంది రెస్పాన్స్ వచ్చినాయి. మౌనిక, రమ్య, అక్షయ, యప్ 3 guys have responded. మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ పడుకున్నట్టున్నారు, భోజనం చేసి బిర్యానీలు అయ్యి. ఎనీహౌ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు x వాల్యూ 2 అయి ఉండేది, x is 2. టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద సీక్వెన్సెస్? ఓకే, లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ స్లైడ్స్, లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ థింగ్. x వాల్యూ 2, x is 2. సో ఫస్ట్ ఏ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది, తర్వాత ఏ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు. డోంట్ టెల్ మీ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అయితే మా అందరికీ తెలుసు. ఓకే, x is less than 15 అన్నా. ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ x is less than 5, 3, బట్ ఎనీహౌ x is less than 15 ఉంది. we don't need to worry about it. మన దాంతో సంబంధం లేదు, రైట్? చెప్పండి, ఫస్ట్ ఏ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది? కండిషన్ 1. ఎక్సలెంట్ సావిత్రి గారు, ఫస్ట్ కండిషన్ 1 చెక్ అవుతుంది. అండ్ కండిషన్ 1 ఈజ్ నాట్ ట్రూ, కండిషన్ 1 ఈజ్ ఫాల్స్. దేర్ఫోర్ అసలు ఈ బ్లాక్ తో మనకి సంబంధమే లేదు. వి విల్ కమ్ టు దిస్ బ్లాక్. దాని తర్వాత ఏ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది? కండిషన్ 1 తర్వాత ఏ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది? ఆఫ్టర్ కండిషన్ 1 వేర్ విల్ వి గో? నో, కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయినప్పుడు మనం సెకండ్ కండిషన్కి వెళ్దాం. దిస్ ఇస్ కండిషన్ 2 కదా, మనం రాసుకున్న దాని ప్రకారం ఇది కండిషన్ 2, ఇది కండిషన్ 3. Therefore we will not go to condition 2. Yeah, got it? Yeah, correct. So we'll go to condition 3 after condition 1, because it is false. Now we'll go to condition 3. But at condition 3 true or false? Condition 3 కూడా false. సో కండిషన్ 3 కూడా ఫాల్స్ కాబట్టి ఇది కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ నా ఇంటెన్షన్ ప్రకారం ఇక్కడ x is less than 3 ఉండాలా. సో x is less than 3 and this will be the output that gets printed. of course అక్షయ్ గారు, ముందు చెప్పిన దాని ప్రకారం అవుతుంది. అమ్మ ఫోర్త్ కండిషన్ అనొద్దు. ఎగ్జిస్ట్ గారు, దిర్ ఇస్ నో కండిషన్ హియర్. ఇక్కడ కండిషనే లేదు అసలు. ఇక్కడ ఫోర్త్ బ్లాక్ అను, దిస్ ఇస్ బ్లాక్ 4. ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ ద బ్లాక్ 4, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ కండిషన్ 4. దెర్ విల్ బి నో కండిషన్. ఎల్స్ కి కండిషన్ ఉండదు, ఇఫ్ కి కండిషన్ ఉంటుంది కానీ ఎల్స్ కి కండిషన్ ఉండదు. అర్థమైందా యజ్ఞశ్రీ గారు? దిస్ ఇస్ నాట్ కండిషన్ 4, దిస్ ఇస్ బ్లాక్ 4.
దీన్ని బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, బ్లాక్ 4 అని నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటే బ్లాక్ 4 విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ యూ ఆర్ సేయింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కండిషన్ 4 బికాస్ ఎల్స్ పక్కన ఏమీ కండిషన్ ఉండదు, అంటే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. గెస్ ఎవరిబడి అండర్స్టూడ్ దిస్, హౌ విల్ దిస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఆపరేట్స్? దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ కూడా ఏంటంటే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్. గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. బట్ నాకేమనిపిస్తా ఉంటదంటే, నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనేది చాలా సొల్లు కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది, చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్, చాలా వరస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కాన్సెప్ట్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ లేకపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. అందుకనే వీ కెన్ యూజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ టు రెడ్యూస్ ద కోడ్. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ కి బదులు మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి ఎంత సింపుల్ గా అయిపోయిందో ప్రోగ్రామ్. ఓకే, లెట్ మీ మేక్ స్మాల్ కరెక్షన్స్ టు ఇట్. చిన్న కరెక్షన్స్ చేస్తాం, దాని ప్రోగ్రామ్ విల్ బి మచ్ మోర్ ఇంట్యూటివ్, రైట్? యా, సో యూజింగ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ టు రెడ్యూస్ ద కోడ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ మనం ఇలా చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏం చేసిన చూడండి, గుర్తుందా మీకు? మనం రాసినటువంటి ఫస్ట్ బ్లాక్, ఫస్ట్ కండిషన్ 1, కండిషన్ 2, కండిషన్ 2 ఇచ్చేస్తే అదే కదా మనకు వచ్చింది. సో కండిషన్ 1 ఏంటి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15, సారీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 15. సో ఇది ట్రూ అయితే ఒక బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అని రాసుకున్నాం. నేనేమంటానంటే అలా విడివిడిగా రాసుకోకుండా ఇలా సింపుల్ గా రెండింటిని ఒకే దగ్గర రాసేసాం అనుకో. సో ఇది ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? చెప్పండి, ఈ లైన్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? కండిషన్ 1 ట్రూ అవ్వాలి, కండిషన్ 2 కూడా ట్రూ అవ్వాలి. చెప్పాను కదా నేను లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 కండిషన్స్, సో ఈ 2 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఎండ్ కండిషన్ ద్వారా, ఎండ్ లాజిక్ ద్వారా కంబైన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఫాల్స్ అయినా సరే ఇది ఫాల్సే, ఇది ఇంప్లిమెంట్ కాదు. అర్థమైందా మీకు? అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్, ఇట్ విల్ బి మచ్ బెటర్ ఇఫ్ వి స్టార్ట్ యూజింగ్ లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఎండ్ కానీ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే, అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఇస్ వెరీ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. నాకైతే మాత్రం కన్ఫ్యూజింగ్ గా వస్తుంది అనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ దట్ కన్ఫ్యూజింగ్, రైట్, అంబిగ్విటీ, ఆ అంబిగ్విటీని దూరం చేసుకోవాలనుకుంటే, కన్ఫ్యూజన్ దూరం చేసుకోవాలనుకుంటే, సో యూజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ టు రెడ్యూస్ ద కోడ్. అంటే ఇట్ ఈస్ మచ్ బెటర్, రైట్? సో హౌఎవర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకో, ఇది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ 5 గ్రేటర్ దెన్ 15 చెప్పండి నాకు. ఇది ఫాల్స్ అయింది అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యూ వాల్యూ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు అంటే ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ 5 ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 15? కెన్ యూ సే? సో ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ వాల్యూ 5 కి 15 కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో సావిత్రి గారు సేయింగ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఓకే, సో శ్రావణి గారు ఈస్ సేయింగ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 15. ప్రసన్న కొయిలాడ ఈస్ సేయింగ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 15. వెరీ గుడ్. అయితే నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఈ లైన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా? If x is equals to 3, will this line be implemented? No. మరి మీరందరూ అలా చెప్పేస్తున్నారు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అని. అదే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాలి. సో ఇది ఫాల్స్ అయిందంటే మీనింగ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అయిపోయిందని కాదు, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అయిపోయిందని కాదు, రెండిట్లో ఏదో ఒకటైనట్టు అంతే. అది 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 యజ్ఞశ్రీ గారు ఈస్ కరెక్ట్. సో that is the care that we need to take, right? However, if the statement is false, we cannot guarantee that the x is less than 5, as x may be less than 5 or greater than 15. Sorry, 5 or 15. X may be less than. ఇక్కడ ఇందాక ఒకటి తప్పుంది కదా, అది కూడా కరెక్ట్ చేస్తాను.
ఇక్కడ 3 ఉండాలి. ఇక్కడ 50. సో దీనికి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నేను చేంజ్ చేసి చూడండి. డోంట్ యూ ఫీల్ దట్ దిస్ ఇస్ మచ్ ఈజియర్? అంటే నెక్స్ట్ డిఫ్ కన్నా ఇప్పుడు నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది చూడండి. అగైన్ ఎవరో చెప్పారు, సంబడి సెడ్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5 అండ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 15. మన గారు అలా కూడా చెప్పినాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అండ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఆర్ రెండు అవడానికి ఛాన్స్ కదా. ఎక్స్ కెనాట్ బి లెస్ దెన్ 5 అండ్ 15 బోత్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15. అగైన్ దిస్ అప్లైస్ టు సేమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫిగర్ కూడా. మీరు ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్ ఆర్ బోత్ అన్నారు, రెండు ఎప్పుడు అవో. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5 ఇట్ కెనాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ 15, రైట్? సో చూడండి, నేను ఇప్పుడు అదే ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేశానంటే, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అండ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 15 ప్రింట్ ఎక్స్ ఇస్ బిట్వీన్ 5 అండ్ 15. ఒకవేళ అలా కాలేదు అంటే ఏం చేశాను నేను ఫస్ట్, సో ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అని చెక్ చేశాను. అది ట్రూ అయింది అనుకో ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకో అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేస్తాను ఏమని, ఎక్స్ 3 కన్నా ఎక్కువ అయిందేమో అని. ఒకవేళ ఎక్స్ కన్నా 3 కన్నా ఎక్కువ అయింది అనుకో ఎక్స్ ఇస్ బిట్వీన్ 3 అండ్ 5. ఎందుకని? బికాస్ ఇది ఫాల్స్ అయింది. చూడండి, ఇది ఫాల్స్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? రెండు క్యారెక్టర్. ఇది ట్రూ అయిందంటే 5 కి 15 కి మధ్యలో ఉన్నట్టు. ఇది ఫాల్స్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఓకే, అందులో ఈ కండిషన్ చెక్ చేశాను. ఇది ట్రూ అయిందనుకో ఇది కానట్టు, ఇది ఫాల్స్ అయిందనుకో ఇది కానట్టు కదా. అంటే ఇక్కడ నాకు ఇంకేం మిగిలింది? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేశాను, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అని చెక్ చేశాను. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అయిందనుకో ఎక్స్ అనేది 3 కన్నా ఎక్కువ 5 కన్నా తక్కువ. అప్పుడు ఏం రాశాను? ఎక్స్ ఇస్ బిట్వీన్ 3 అండ్ 5. ఒకవేళ ఇది కూడా కాలేదనుకో దాని మీనింగ్ ఏంటి? 3 కన్నా కూడా తక్కువ. దేర్ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 3. You guys understand this program? Yep. Thank you. Lana Monica says yes. Oh, Simhadri garu అర్థం కాలే. Okay. Let me reiterate. Simhadri garu అర్థం కాలేదు. Let me reiterate. Right? See, for example, so how will this program work? First a program కి x అనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాం. x అనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. రైట్? లెట్ us say for example x. ఇక్కడ నేను x కి 10 తీసుకున్నాను. 10 తీసుకున్నప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్న కండిషన్ ఏంట్రా అంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి. ఫస్ట్ నేను చెక్ చేస్తున్న కండిషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉండాలా, అలాగే ఎక్స్ లెస్ దెన్ 15 ఉండాలి. అది నేను చెక్ చేసిన కండిషన్. సో దీనికి ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి. ఏంటి? ట్రూ, ఫాల్స్. సో ట్రూ అయిందనుకో ఇంకా నేను చేసేది ఏం లేదు. ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయిపోయిందంటే ఎక్స్ ఇస్ బిట్వీన్ 5 అండ్ 15, డన్. ఇక్కడ ట్రూ అయితే నేను చేసేది ఏం లేదు. ఇది ట్రూ అయితే ఇది డన్, ఇక్కడతో డన్. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఆలోచించాలా. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కేసెస్ హియర్. దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ either because x is less than 5 or x is greater than 15. సో రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్? రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఇస్ ద కండిషన్, రైట్? సో నేను ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తాను. ఏం చెక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తున్న కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అని చెక్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా రెండు ఉంటాయి కదా. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 ట్రూ అవ్వచ్చు, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 15 డన్. నాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ 15 కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఇది అసలు కానే కాదు. బట్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అవ్వలేదు అనుకో దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు? నౌ ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 15 దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ వాల్యూ? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్, ఇక్కడ 10 అంటే 10 కన్ఫ్యూజ్ అమ్మకనే ఎక్స్ అనేది తీసుకోండి, రైట్? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అవ్వలేదంటే ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఎస్ కరెక్ట్ సింహాద్రి గారు. సో ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అవ్వలేదంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ 5 అయినట్టే. ఇప్పుడు నేను ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేస్తాను.
x less than 5 అనేది నేను కన్ఫర్మ్ అయిపోయా. నౌ ఫర్ మీ x is less than 5 పక్కా. బట్ ఇప్పుడు నేను కండిషన్ కూడా ఏం చెక్ చేస్తున్నానంటే అంటే x less than 5 అయినప్పుడు చేసేటువంటి కండిషన్ అనమాట. x less than 3 కాదా అని చెక్ చేస్తున్నా. సారీ, x greater than 3. x greater than 3 కాదని చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు x greater than 3, x less than 5 అయిందంటే ఇది ట్రూ అయింది అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? x is greater than 3 and x is less than 5. అంటే x దేనికి మధ్యలో ఉంది? 3 కి 5 కి మధ్యలో ఉంది. బట్ ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? x greater than 3 ఫాల్స్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? x అనేది 3 కన్నా x greater than 3 ఫాల్స్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మీరు నన్ను డోంట్ సే దట్ సార్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి కదా సార్. డెఫినెట్లీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. నేను రాయలేదు, తప్పేనాది, క్షమించగలరు మీరు నన్ను, పెద్దలు పెద్ద మనసు చేసుకుని, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే x ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3, అది దాని మీనింగ్. అర్థమైందండి సింహాద్రి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్? సో అదేంటి సార్, ఇందాక ఇది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కదా మీరు చేసింది, ఇదేమి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు కదా, ఇందాక చేసిన ప్రోగ్రామే. కాకపోతే ఇందాక ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో చార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇందాక ప్రోగ్రామ్ ఆలోచించడానికి ఈజీ, కండిషన్ చెక్ చేసుకోవడం కష్టం. ఇందాక ప్రోగ్రామ్ ఏదేది ప్రోగ్రామ్, సారీ ఇది కదా ప్రోగ్రామ్. సో ఈ కండిషన్ ఇది కనుక నేను చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఒకటే చెక్ చేస్తున్నా, ఏంటి? ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ చెకింగ్ x is greater than 5 ఆర్ నాట్. దీని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను? x greater than 5 ట్రూ అయితే ఏం చెక్ చేస్తున్నాను? x greater than 15 ఆర్ నాట్. సో x greater than ఫాల్స్ అయితే ఏం చెక్ చేస్తున్నాను? x greater than 3 ఆర్ నాట్. సరే, అయితే మీరు ఇప్పుడు ఇదే చేశారు, కాకపోతే వేరేలా చేస్తారు అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్. x greater than 5, ఇక్కడేంటి x greater than 15, ఇక్కడేంటి x greater than 3. సో ఇది ట్రూ, ఇది ఫాల్స్ అయితే x is less than 3, ఇది ఫాల్స్ అయితే x is less than 3, ఇది ట్రూ అయితే x is between 3 and 5, ఇది ట్రూ అయితే x is greater than 5, దాని తర్వాత ఇది కూడా ట్రూ అయితే x is greater than 15, ఇది ఓకే సార్ ఇక్కడ x greater than 5 కాదు, ఇది x less than 15 కదా. సో x less than 15 ట్రూ అయితే దట్ మీనింగ్ x is between 5 and 15. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే x is greater than 15, అంతే కదా అవుట్పుట్స్ మనకి. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ అక్కడ కూడా చేశాను, బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ నేను నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేశాను, అక్కడేమో నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేయకుండా నేనేం యూజ్ చేశాను, అక్కడ లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేశాను. సో లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏంటంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ దోస్ బ్రాకెట్స్. నేను బ్రాకెట్స్ బాగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కదా, ఆ బ్రాకెట్స్ బ్లాక్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ బ్లాక్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం కష్టమైంది అనుకో, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో తప్పు వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. లాజికల్ మిస్టేక్స్ నేను చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు. సో ఆ ఛాన్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ యూజ్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్స్. అయితే దీన్ని ఇంకా ఈజీగా కూడా చేయొచ్చు కదా సార్, మీరు ముందే ఇక్కడ అవన్నీ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. అంటే ఎస్, ఐ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ మచ్ 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 బెటర్లీ, బట్ ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ I don't want to discuss more on logical operators. My intention is to teach conditional structures, right? So అందుకని ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను మీకు చూపించాను. సో రైట్, సో ఆర్ యూ గైస్ ఆల్ క్లియర్ విత్ ద కండిషనల్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యూజింగ్? ఒకసారి ఫాస్ట్ గా రివైజ్ అయిపోదాం. ఫాస్ట్ గా ఐ గో త్రూ అండ్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ స్విచ్. ఓకే, సో స్విచ్ అనేది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిపోయింది. సో 6:30 కల్లా మనం విల్ వైండ్ అప్ అండ్ గో. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు అనేది ఫస్ట్ చూసాం. దాని తర్వాత కండిషనల్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఎన్ని రకాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే 3 రకాలుగా చూసాం. ఒకటి యూజింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ యూజింగ్ స్విచ్ అండ్ యూజింగ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. అయితే ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో మనం యూజింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి మనం స్ట్రెస్ చేసాం, రైట్? అలాగే ఇఫ్ ఎల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ 4 different conditional structures that we can implement, right? They are simple if else, nested if and else if ladder. సో ఈ 4 ఉన్నాయి. అలాగే సింపుల్ ఇఫ్ సింటాక్స్ చూసాము, అది ఎందుకు వాడతాం చూసాము. వీ హ్యావ్ సీన్ ద కోడ్ and then we have seen if else. We have said that if else is for two-way selection, and then we have seen else if ladder and said that else if ladder is for multi-way selection, and then we have seen nested if ఎందుకంటే nested if ని యూజ్ చేసుకొని మనం కండిషన్స్ ని కంబైన్ చేసుకొని we can make more complex decision structures, right? If you remember, this is the purpose of using nested if. Okay, so however, even though it is more complex decision making structure, this complex programming structure can be reduced by using conditional logical operators అని చెప్పాను మీకు. So start practicing use of logical operators in your programs.
So this is it from my side regarding the conditional structures, right? So నేను ఇది presentation కూడా share చేస్తాను. I'll share it. Right, let me do it right now. మళ్ళీ మర్చిపోతా ఉంటాను. So let me do it right now. So PS and PWC. This is my classwork. I'll create a material. I'll upload a file and browse it. Green, RPM. Yep. So presentation. Done. Okay, so నేను పోస్ట్ కూడా చేసేసాను. సో ప్రిపేర్ ఇట్ బికాస్ నీకు క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అన్నట్టు ఉంది. యూ మే సీ దట్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో కూడా వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కీవర్డ్స్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఉంది కదా. సో దానికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అయింది కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ రీడ్ ఇట్. ఓకే, similarly I have another presentation to discuss today. So ఈ రోజు నేను కండిషనల్ స్ట్రక్చర్స్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను సచ్ దట్ ఓన్లీ లూప్స్ అండ్ నెస్టెడ్ లూప్స్ మిగిలిపోయి ఉంటాయి. అది నేను రేపటిలో కంప్లీట్ చేస్తాను. సిలబస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ మిడ్ ఎగ్జామ్, సార్ ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్. రైట్, సో లెట్ us look at switch case construct, సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో గైస్ షల్ ఐ స్టార్ట్ చేద్దామా? రావాలి కుర్రలు రావాలా? ఎప్ వెరీ గుడ్. సో అసలు మల్టీపల్ సెలక్షన్ అంటే ఏంటంటే, సో స్టార్ట్ అయ్యి స్టాప్ అయ్యే లోపు ఒక ప్రాసెస్ కాకుండా మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ లో దేని నుంచైనా ఒక దాని నుంచి అవుట్పుట్ రావచ్చు మనకి. ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ 1, ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ 2, ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ I, it may be from process K, or it may be from process N. Right? There can be n number of processes. Out of that, there is only possibility for process from only one. So path must be selected via a condition. So if condition 1 ganaka true aithe process 1, condition 1 true galadu, condition 2 true ayindante process 2, condition I ayindante process I, condition ledante process N. So this is how, ante oka LCF ladder, sir LCF ladder కదా sir? Yes, switch is to implement LCF ladder only. LCF ladder అనేటువంటి కండిషనల్ స్ట్రక్చర్ నే ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం స్విచ్ ని యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, సో లెట్ మీ సీ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ స్విచ్ కేస్. రైట్, సో స్విచ్ కేస్ సింటాక్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో స్విచ్ ఉంటుంది, స్విచ్ కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, దీన్ని స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఆ వాల్యూ, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యుయేట్ అయినటువంటి వాల్యూ ఇలా ఉంటుంది, వాల్యూ అనమాట. ఆ వాల్యూ కనుక ట్రూ అయితే, అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ 1 వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయింది అనుకో, అప్పుడు ఈ కేస్ 1 ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత బ్రేక్ అనే స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి. దీన్ని ఫాలో త్రూ బిహేవియర్ అంటారు. దీని గురించి చెప్తాను నేను మీకు. ఐ డెమాన్స్ట్రేట్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వి డోంట్ గివ్ దిస్ బ్రేక్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ వాల్యూ 2, కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ 2, బ్రేక్ సిమిలర్లీ డిఫాల్ట్ అండ్ దిస్. అంటే ఏంటి సార్ ఇది అంటే, ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఇఫ్ అని రాసి x ఈక్వల్ టు వాల్యూ 1 అని రాస్తే ఫస్ట్ ది, అంతేనా? ఇది ఫాల్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాను. ఏంటి, ఇఫ్ x ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ 2 అని. అది ట్రూ అయింది అనుకో ఇది, అది కాకపోతే ఏంటి నెక్స్ట్ ది. సో హౌ ఇస్ దిస్ లుకింగ్ లైక్? ఈస్ దిస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఎన్ LCF ladder?
ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది ట్రూ అయితే ఇది ఫాల్స్ అయితే ఒక డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈస్ దిస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ అన్ ఎల్సిఫ్ లాడర్ దట్ వీ హావ్ సీన్ జస్ట్ నౌ? చూడండి పైన. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, సారీ, లెట్ మీ గో. యా, సో ఇఫ్ కండిషన్ 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ 1. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ 2. ఏంటి వాల్యూ 2 ఏంటి, వాల్యూ 3 ఏంటి అనేది నేను మాట్లాడుకోవట్లేదు. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు పెయింట్ ఎ పిక్చర్ దట్ ఇది స్విచ్ కేస్ అనేది నథింగ్ బట్ ఎల్సిఫ్ లాడర్ కన్స్ట్రక్టే, మల్టీవే సెలక్షనే, అంతకుమించి ఏది కాదు. కాకపోతే అది అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం అంతే స్విచ్ అనేది. ఓకే, సో దీని సింటాక్స్ చూసుకోండి. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ దిస్, రైట్? ఇక్కడ స్విచ్ అంటే ఏంటి, కేస్ అంటే ఏంటి, బ్రేక్ అంటే ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రైట్? సో ఎక్స్ప్రెషన్ టైప్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏంట్రా అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటిగ్రల్ వాల్యూని ఇవ్వాలి నాకు. ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దాని అవుట్పుట్ ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి. ఇట్స్ అవుట్పుట్ కాంట్ బి రియల్ వాల్యూ నెంబర్. అంటే 3.5 4.6 ఉండకూడదు నాకు ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలి అక్కడ, ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి. అదేంటి సార్ ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రమే అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు? వాట్ ఇఫ్ రియల్ వాల్యూ కమ్స్? రియల్ వాల్యూస్ లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేను అంతే స్విచ్ కేస్. స్విచ్ కేస్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. స్విచ్ కేస్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ కెన్ రిటర్న్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్. ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేసేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ దగ్గర మాత్రమే స్విచ్ కేస్ అప్లై చేయగలుగుతాను. దట్ ఈస్ ద షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ స్విచ్ కేస్. అందుకనే స్విచ్ కేస్ అన్ని చోట్ల అప్లై చేయలేను. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎలిగెంట్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్, జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వావ్, నేను ఇక్కడ అన్ని చోట్ల అప్లై చేయలేను. బికాస్ ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ దట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ రిటర్న్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ టైప్స్ అండ్ అదర్ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. రియల్ నెంబర్స్, తొక్క, స్ట్రింగ్స్, అరేస్ ఏమైనా సరే నాట్ అలౌడ్. ఏం తరడానికి వీల్లేదు అంతే, రైట్? కేస్ కాన్స్టెంట్స్. ఈచ్ కేస్ ఇన్ స్విచ్ కంటైన్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో కేస్ ఇక్కడ చెప్పినట్టు కేస్ 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 అని రాస్తుంది చూడండి, కేస్. ఇన్ దట్ కేస్, సో ఈ వాల్యూ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ విల్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఈ వాల్యూకి, దీస్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ అగైన్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ, ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయింది అనుకో, ఆ కేసు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, డిఫాల్ట్ కేస్. ఒకవేళ దేనికి అవ్వలేదు అనుకో, మన లాస్ట్ లో చూడండి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ అని పెట్టి లాస్ట్ ఎల్స్ పడతాం కదా, లాస్ట్ ఎల్స్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, పైన ఉన్న కండిషన్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయితే ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కదా. అలాగే డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా అంటే పైన ఉన్నవన్నీ అవ్వలేదు అనుకో, అప్పుడు డిఫాల్ట్ అవుతుంది. ఆప్షనల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇఫ్ ద నన్ ఆఫ్ ది క్యాచెస్ మ్యాచ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు అంటే టు టెర్మినేట్ ద స్విచ్ బ్లాక్ నుంచి బయటకు రావడానికి, టు ప్రివెంట్ ఫాల్ త్రూ బిహేవియర్. ఫాల్ త్రూ బిహేవియర్ ఏంటి? ఫాల్ త్రూ బిహేవియర్ లెట్ మీ అంటే ఇది నేను ఇంతసేపు మాట్లాడినా ఇట్ విల్ బి నాట్ దట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్ మీ ట్రై అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ, రైట్? ఒక కోడ్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఏ కోడ్ తీసుకుందామంటే లెట్ మీ టేక్ ది సేమ్ కోడ్ దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమా, రైట్? లెట్ మీ టేక్ దిస్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమా ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? కోడ్ తీసుకొని చేస్తాను. మీ అందరూ గుర్తుంది కదా యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమా? ఒకసారి మీరు అందరూ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమాలో ఏం చేస్తాం నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పంపించండమ్మా. ప్లీజ్ రెస్పాండ్, వాట్ డూ వి డూ ఇన్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమా అల్గోరిథం? అందులో ఏం చేసాం గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి.
గైస్ రెస్పాండ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా మనం ఏం చేసాం? కమాన్ గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వాట్ ఈస్ దిస్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా? అందులో ఏం చేస్తాం మనం చెప్పాలి. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రెస్పాండ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఇగ్నిస్ స్పీకర్ రెస్పాండ్ అయ్యారు. యా పర్ఫెక్ట్. మిగిలిన వాళ్ళందరూ నువ్వు స్విచ్ కేస్ కన్సెప్ట్ గురించి చెప్పకమ్మా, నాకు డివిజన్ లెమ్మా గురించి చెప్పు పూర్ణ గణేష్. ఐ వాంట్ యూ టు డిస్కస్ అబౌట్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా, నాట్ అబౌట్ కేసెస్ అండ్ స్విచెస్. స్విచ్ కేస్ గురించి మీకు అనవసరం. రెస్పాండ్ అవడా? ఏమి ఉన్నారా పోయారు అందరు? ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే గుర్తు లేదని చెప్పండి, అంతేగాని కామ్ ఉండకండి. నాకు తెలియదు కదా మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు. ఏం రాజీవ్, ఏంటి రెస్పాన్స్ లేదు? అక్షయ్, హేమ, తేజ గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు. ఏ స్టాలిన్, ఏం చేస్తున్నావా? అసలు క్లాస్ లో ఉన్నావా? ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి పోయావా? ఎస్, మరి చెప్పా స్టాలిన్, నీకు చెప్పాను కదా నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా మనం యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా గురించి, మర్చిపోతట. రైట్.
సో యాక్చువల్లీ మనం యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమాలో ఏం చేస్తామంటే this is what we do in Euclid's division lemma. So we'll take a number. For example, ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం x. x అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం. x ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, వచ్చిన రిమైండర్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం. రైట్, r. ఇఫ్ r ఈక్వల్ టు 3 మనం ఏమంటాం అంటే ప్రింట్ 4k plus 3. Else, if r equal to 2, print 4k plus 2. Else, if r equal to 1, print 4k plus 1. గుర్తొచ్చిందని అందరికి ఇది. Else, print 4k. This is the algorithm that we follow. This is the pseudocode. Let me say pseudocode that we follow. Okay, clear గా లేనట్టుంది. I'll try to write it more clearly. కొంచెం క్లియర్ గా రాస్తాను. కొంచెం క్లియర్ గా రాసే ప్రయత్నం చేస్తాం. రైట్, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ అల్గరిథం రాస్తాం చూడండి. స్టార్ట్. సెకండ్, read input from user inputs. Third, divide a అనుకున్నాం కదా, a with 4 and collect the remainder. Collect the remainder. అది థర్డ్. సో ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇఫ్ r 4.1 అనమాట, ఇది 4.a. ఇఫ్ r ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏం చేస్తే ఫార్ ఈక్వల్స్ 0 ఏం చేస్తాం 4.a.1 ఏంటంటే ప్రింట్ ఏ ఫార్మెట్ వస్తుంది. r ఈక్వల్స్ 0 అయితే ఏ ఫార్మెట్ వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. ప్రింట్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ఏ ఫార్మెట్. రిమైండర్ 0 అయితే ఫార్మెట్ ఏంటి? వాట్ ఫార్మెట్ when the remainder is 0? రిమైండర్ 0 వచ్చే ఫార్మెట్ ఏంటి? ఎస్, 4k. ప్రింట్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ 4k. దాని తర్వాత ఏంటంటే 4.b. ఎల్స్ ఇఫ్ r ఈక్వల్ టు 1, అప్పుడు ఏం చేస్తాం ప్రింట్ 4k plus 1. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ప్రొసీడ్స్. యా, సో అలాగే అది కాలేదనుకో 4.c ఏంటి చెప్పండి నాకు. టెల్ మీ 4.c. ఎల్స్ ఇఫ్ r ఈక్వల్ టు 2. 4.c.1 చెప్పండి ఏంటి? ప్రింట్ 4k plus 2. సో నెక్స్ట్ 4.d ఏంటి? అప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 4 3 అయిపోయినాయి కాబట్టి. ఎల్స్ 4.d.1 ఏంటి? 4.d.1 ఏంటి? ప్రింట్ 4k plus 3. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా అండి? సో దిస్ ఈజ్ మై అల్గరిథం. ఈ అల్గరిథం నేను రన్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే, సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. దీనికి ఒక పని చేస్తానండి. మీకు అల్గరిథం అందరూ మీరు రాసుకుని ఉంటారు అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ రాసుకోకపోతే అందరూ మీరు రాసుకోండి. ఓకే, సో రైట్ ది అల్గరిథం ఆన్ యువర్ ఓన్. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, దీనికి స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేయడం కన్నా ముందు ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను instead of using switch case, I'll write this program using else if ladder. Okay. దీన్ని కూడా బ్రాకెట్ లో పెట్టేస్తాను. గొడవ వెళ్ళిపోతుంది. So let me write this program using a else if ladder. Okay. Okay. So int a equals to 7 అయింది. దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను? After this, what am I doing?
Mm. Right. After this, if uh, if a mod 4 equal to let us say 3 చేద్దాం ఫస్ట్. నో ప్రాబ్లం, ఏది చేసినా ఒకటే కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ప్రింట్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ? 4k + 3. అంతేనా? అంతేనే కదా. కానప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఎల్సి కాపీ చేసి వేద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది. కంట్రోల్-C, కంట్రోల్-V, దీనికి కాపీ చేస్తాను. ప్రింట్ 4k + 2. ఒక చేంజ్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఎల్సి equals to 1, print 4k + 1. రైట్. ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? ఇంకా నేను రాయట్లేదు, ఇప్పుడు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎల్స్ డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ 4. గైస్, క్లియర్ అయ్యాలి కదా? I think there should not be any doubt in this, right? క్లియర్ గా ఇది. ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు. వాట్ విత్ అవుట్పుట్? ఏ వాల్యూ 7 తీసుకున్న అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. If I take the value of a to be 7, tell me what is the output. ఫోర్ కే ప్లస్ 3. 4k + 2. అక్షయ్ గారు, ఏ వాల్యూ 7 సరిగా చూడండి. Yeah. So let me say executed, run. Okay. Let us see what happens when I run this program. So the number is in 4k + 3 format. Clear? వచ్చింది అందరికి 4k + 3 అని? పడింది అందరికి? వెరీ గుడ్. అదే ఏ ప్లేస్ లో నేను లెట్ us say 72, ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్. If I take 72 instead of 7, tell me what will be the output. Yes, Bhumika Garu is correct. ప్రసన్న గారు ఒకసారి చూడండి, 7 తో డివైడ్ చేస్తే 72 రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? If I divide 72 with 7, what will be the remainder? మౌనిక కొమ్మాన గారు కరెక్ట్. ప్రసన్న గారు ఒకటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. So let me execute, compile and run. Right? Let me execute, compile and run. So 4. Yeah, the value is 4k.
ప్రశ్న అర్థమైందా 4K ఎందుకో బికాస్ 72 is divisible by 7 అండి 4 అండి ఓకే రైట్ సో నౌ దిస్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ యూజింగ్ స్విచ్ కేస్ ఇదంతా కాదు నేను ఐ విల్ సే దట్ దిస్ ఇస్ రుడిమెంటరీ ఏదో చిన్నపిల్లల పద్ధతిలో ఉంది ఐఎమ్ ఎల్డర్ ఐఎమ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ వీఆర్ ఆల్ సో వీడ్ చేంజ్ దిస్ రైట్ ఇది మనకు నచ్చలే వీల్ చేంజ్ దిస్ హౌ డు వి చేంజ్ దిస్ టు వి చేంజ్ దిస్ యూజింగ్ స్విచ్ కేస్ సో ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ గా ఏమవుతుంది అంటే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ yeah so this is called as switch expression సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకున్నా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ముందే స్టోర్ అయిపోద్ది ప్రతిసారి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ mod 4 ఎంత ఏ ఎంత 72 కదా సో ఏ mod 4 ఎంత అయిపోతుంది 0 ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది 0 సో ఇప్పుడు కేసు దగ్గరికి వెళ్తుంది సో ఏం చేస్తుంది ఈ 0 వెళ్ళి ఈ 3 కేసు నేను ఎక్కడున్నా ఎత్తుకుంటుంది 3 ఉన్నా 3 కాదు నెక్స్ట్ వెళ్తుంది 2 ఉన్నదా 2 కాదు నెక్స్ట్ వెళ్తుంది 1 ఉందా 1 కాదు 3 కాదు 2 కాదు 1 కాదు అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఉన్నవి ఏవి ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు 3 ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు 2 ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు 1 ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న కేసెస్ ఏవి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తుంది డిఫాల్ట్ అర్థమైందండి సో ఉన్న కేసెస్ ఏవి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తుంది డిఫాల్ట్ సో డిఫాల్ట్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది ప్రింట్ 4K సో అవుట్పుట్ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది 4K అర్థమైందా సో అగైన్ మీకు మళ్ళీ క్లారిటీ కోసం ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అండ్ షో ఇట్ టు యూ సీ ద అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది 4K అంటే నేను అక్కడ యూజ్ చేసిన ఇక్కడ యూజ్ చేసిన రెండు ఒకటే అయితే నేను మీకు చాలా మాటలు ఇచ్చాను చాలా చూపిస్తానని సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ ఐ షో ఇట్ టు యూ రైట్ ఒకవేళ గనక ఈ వాల్యూ 72 కాకుండా ఈ వాల్యూ 72 కాకుండా 75 అయి ఉంటే లెట్ మీ క్లియర్ మై అనోటేషన్స్ అంటే యా ఒకవేళ 72 కాకుండా 75 అయి ఉంటే ఏ వాల్యూ రైట్ అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమయ్యేది చెప్పండి ఇప్పుడు ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది చెప్పండి ఏ వాల్యూ 75 ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్తున్నా ఐ నో ద వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యేది 4K + 3 అని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు బట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి ఎవరు స్టోర్ అయ్యింటారు ముందు 3 సో 3 స్టోర్ అయిపోయింటారు కదా 3 స్టోర్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు కేసుకి వెళ్ళింది ఫస్ట్ కేసులో ఏముంది 3 ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది 3 రెండు ఏంటి రెండు మ్యాచ్ కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏముంది ప్రింట్ 4K + 3 ఉంది దాంతో వెంటనే బ్రేక్ ఉంది సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రేక్ అండి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రేక్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను చూసినట్టయితే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్విచ్ బాబు స్విచ్ లో నీ పని అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసాయి అర్థమైందా అండి సో 3 ఉంటే మీనింగ్ ఏంటో 3 ఉంటే ఏం చేస్తుంది కమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్విచ్ సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్విచ్ అంటే బయటనే ఉంది బయటనే లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గో అవుట్ అంతే అదేంటి సార్ పెద్ద విషయం ఉంది ఇఫ్ ఎల్స్ జరిగేది అదే కదా దీని గురించి ఎందుకు ఇంతలో స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు ఐ టెల్ యూ వై ఐఎమ్ స్ట్రెసింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రైట్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ 4K + 3 ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది నో ప్రాబ్లం రైట్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో బ్రేక్ హియర్ ఇక్కడ బ్రేక్ లేకపోతే ఏమవుతుంది నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ సేమ్ ఏ వాల్యూ 75 కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ That is the difference between switch and if else ladder. Else if ladder, sorry. Guys, tell me what will be the output? Sir, maku ela telustundi sir, maku teliyadu sir. Okay, meeku teliyadu. I understand that you don't know. So I'll explain what happens now.
సో మీ అందరికి ఏనిపిస్తుంది సార్ చేంజ్ ఏమన్నా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా 4K+3 కదా, డేటా మారలే కదా అని. బట్ ఇక్కడ మారింది ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ఇక్కడ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మన ఎల్సిఫ్ లాడర్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పాను అంటే ఎల్సిఫ్ లాడర్ లో మీకు గుర్తుందో ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ అయింది అనుకో, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, ఎన్ లో ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా మిగిలినవి ఇంప్లిమెంట్ కావు బికాస్ ఆఫ్ ది వే దట్ ఎల్సిఫ్ లాడర్ ఇస్ డిజైన్డ్. బట్ ఈ స్విచ్ కేస్ లో ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ ఉంటేనే బయటకు వెళ్తుంది, బ్రేక్ లేదనుకో నెక్స్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత 4K+2, దాని తర్వాత ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడ బ్రేక్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది బ్రేక్ ప్రింట్ అవుతుంది, అంటే అంటే లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రింట్ అవుతాయి 4K+3 4K+2. అదేంటి సార్ ఏ వాల్యూ 75 కదా 4K+3 కదా కావాలి. ఎస్, సో ఇక్కడ కేస్ లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ స్విచ్ కేస్ దిస్ కేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది స్విచ్ బ్రేక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. బట్ స్టాప్ అవ్వాలంటే మనకి బ్రేక్ ఉండాలి. ఒకవేళ బ్రేక్ లేదనుకో ఆ లాస్ట్ దాకా అది ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్. లెట్ మీ షో యూ వెదర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ నాట్, రైట్. ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్. చూసారా 4K+3 4K+2 రెండు కూడా అయిపోయింది. సరే అయితే ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ లేదనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ కూడా లేదు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏంటో. నాట్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ టెల్ మీ గైస్. కేస్ 3 కేస్ 2 కేస్ 1 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జిస్ట్ గారు కరెక్ట్, ప్రసన్న కొయిలాడ గారు కరెక్ట్, భూమిక గారు తప్పైన 4K+1 అనుకుంటా. 4K+1 కాదు 4K+3 4K+2 4K+1 మూడు ప్రింట్ అవుతాయి. ఎస్ ఎస్ శ్రీవిద్య గారు ఫామ్ లోకి వచ్చారు, ఇప్పుడు ఎవరు ఆపలేదు. 4K+3 4K+2 అండ్ 4K+1. ఇప్పుడు దాకా పడుకుని లేచినట్టున్నారు మేడం గారు, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. రెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఇప్పుడు ఇది కూడా లేకపోతే అక్కడ కూడా బ్రేక్ లేకపోతే ఓకే లెట్ us see. అంటే డిఫాల్ట్ కూడా ప్రింట్ అయిపోద్దానా. ఎస్ ఎస్ డిఫాల్ట్ కూడా నేను చెప్పాను కదా, బ్రేక్ లేకపోతే ఎక్కడ దాకా ఎక్కడ స్టాప్ అయితే మళ్ళీ ఈ బ్లాక్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని లైన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతా ఉంటాయి. సిమిలర్లీ వాట్ వీ హావ్ సీన్ as గో టు లేబుల్, మన లేబుల్ లాగా అనమాట, గుర్తుందా మీకు లేబుల్ అన్కండిషనల్ జంప్. సో అది ఏం చేస్తుంది కేవలం అక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుంది, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది దాని కిందనే ఉంటుంది తీసుకెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. సో అలా అవ్వకుండా ఉండడం కోసం దాన్నే ఫాల్ త్రూ బిహేవియర్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారమ్మా అంటే నెక్స్ట్ కేసెస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోవడం ఏమంటారు ఫాల్ త్రూ బిహేవియర్ అంటారు. అది అవ్వకుండా ఉండాలంటే అక్కడ ఏం చేయాలా బ్రేక్, అది అవ్వకుండా ఉంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి బ్రేక్. ఇఫ్ ఐ రైట్ బ్రేక్ ఎవ్రీ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్, సో అందుకని అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది ఏ కేసు కావాలంటే ఆ కేసు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నీకు ఏ కేసు కావాలంటే డిఫాల్ట్ కి బ్రేక్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ తర్వాత ఉన్నది ఒకటే స్టేట్మెంట్ కాబట్టి డిఫాల్ట్ కి బ్రేక్ అవసరం లేదు. సో నీకు ఉన్న కేసు ఏదో ఒక కేసు మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలనుకున్నావు అనుకో, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు బ్రేక్ రాసుకుంటావు. లేదు నాకు కిందవన్నీ కూడా అయిపోవాలనుకున్నావు అనుకో, అప్పుడు బ్రేక్ రాయవు. అర్థమైందా మీకు, అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఇంటెన్షనల్ గా బ్రేక్ రాయకుండా ఉంటాం. ఐ షో యూ దట్ ఆల్సో, ఎందుకు అలా ఉంటాం అని కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు. రైట్, సో ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్. సో అగైన్ నౌ దిస్ విల్ ఓన్లీ ప్రింట్ 4K+3. అలా కాకుండా నేను 74 ఇచ్చాను అనుకో, దిస్ విల్ ఓన్లీ ప్రింట్ 4K+2. అగైన్ దిస్ ఇస్ నౌ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో యాక్చువల్ గా మనకి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో లేదు కానండి, మీకు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన దాంట్లో నేను ఉంటది వై ఈస్ బ్రేక్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ అని అడుగుతారు, దానికి ఆన్సర్ ఇదే అనమాట. ఒకవేళ కనుక ఎవ్రీ కేస్ లో కనుక నేను బ్రేక్ రాయకపోతే దిస్ విల్ గివ్ టు ఫాల్ త్రూ అంటారు దాన్ని. ఫాల్ త్రూ నేను ఇందాక అక్కడ పీపీటీలో కూడా మీకు చూపించినట్టున్నాను. ఫాల్ త్రూ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దాని నెక్స్ట్ కేసెస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి. ఏ కేసు అయితే మనం తీసుకున్నామో ఆ కేసెస్ నెక్స్ట్ కూడా మనకి ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి. అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఇది వాడుకోవాలి, బ్రేక్ వాడుకోవాలి. అర్థమైందండి, గైస్ క్లియర్. రైట్, సో కీ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి కీ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. సో కీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ టైప్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలమ్మా
expression must be resulting in integer value. Okay, అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. Let me show you that also. What happens when I don't give expression like that? Okay. For example, int కాకుండా నేను ఇక్కడ float a అంటాను. If I give float a, see this. Oh, sorry, ఇక్కడ a by 4 వాడాలి, a mod 4 వాడకూడదు. See, అంటే ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ ఏంటో కనబడట్లేదు కదా. లెట్ మీ షో వాట్ ఎర్రర్ ఇస్. అవుట్పుట్ ఎర్రర్ చూపించుకుంటూ పెట్టేస్తున్నాం. సరే, ఇక్కడ మీకు అంటే ఎర్రర్ నేను చూపించలేకపోతున్నాను మీకు, ఎందుకంటే నేను అది వ్యూ చేంజ్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బికాస్ ఏ బై 4 కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ సేస్ ఫ్లోట్ ఏ అంటే మీరు స్విచ్ ఏ, ఐ విల్ గెట్ ఎర్రర్ బికాస్ ఏ మస్ట్ బి అన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. ఏ అనేది నాకు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అయి ఉండాలా. బట్ యా, సి అగైన్ ఇఫ్ ఐ ఎన్నిసార్లు నేను రన్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఎర్రర్. Because I want my switch expression to be resulting in integer value. ఒకవేళ కనుక అది రియల్ నెంబర్ ని కనుక ఇస్తున్నట్లుంటే నా ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వదు. ఐ వాంట్ దిస్ టు బి, ఒకవేళ నేను అక్కడ ఫ్లోట్ కాకుండా లెట్ మీ సే ఈవెన్ సే క్యార్, నేను క్యార్ పెట్టనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వస్తుందా చెప్పండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఐ హ్యావ్ క్యార్, విల్ ఐ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ హియర్ ఆర్ నాట్? క్యార్ పెడితే ఎర్రర్ రాదా? ఎందుకని క్యార్ పెడితే ఎందుకు ఎర్రర్ రాదు? ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ చేసి ఎర్రర్ వస్తుంది, అండ్ మౌనిక గారు చేసి ఎర్రర్ రాదు. లెట్ us see ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎర్రర్ రాదు. int only works, existing says int only works. See, I did not say only int works, please understand that. నేను int డేటా టైప్ int ఉండాలని ఎక్కడ అనలే. I said that integral type of data ఉండాలన్నాను. I said అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క వాల్యూ ఒక ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి అన్నాను. అంతేగాని తప్ప దీని డేటా టైప్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి నేను ఎక్కడ అనలే. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వెన్ ఐ సే క్యార్ ఏ, ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యార్ ఏ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా దట్ స్టోర్స్ 8 bits. Character is also an integral type of data. ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ సార్, మరి క్యారియే 74 అంటే వేరే కదా సార్? ఖచ్చితంగా వేరే, నేను ఒప్పుకుంటా. క్యారియే 74 అంటే దాని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే నాకు తెలిసి ఎవరు చెప్పాలా? ఎవరో మీ దాంట్లో ఎవరో బాగా యాస్కీ వాల్యూస్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు నాకు తెలియదు, కానీ అంటే 65 + 9 కదా, మేబీ జే అనుకుంటా, సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. ఏదో వాళ్ళు చెప్తే బాగా తెలుస్తుంది, నాకైతే రాదు ఇది దాని వాల్యూ ఏంటో. హౌఎవర్ దిస్ విల్ స్టిల్ వర్క్. ఐ షో యూ వెదర్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. ఆఫ్ కోర్స్ అవుట్పుట్ రాదు, అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? డిఫాల్ట్ 4K అని వస్తుంది. దానికి సంబంధం లేదు, మనకి ఎర్రర్ వస్తుందో లేదని చూసుకుంటున్నాం అంతే. రైట్, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. సి, అలా కాకుండా ఒకవేళ కనుక నేను ఇక్కడ 4 లెట్ మీ సే 3 పెట్టినా అనుకో, ఐ విల్ గెట్ 4K + 3. ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్, నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్. ఒకవేళ అలా కాదు, అసలు 74 పెట్టుకొని దీన్ని ఇక్కడ నేను ఇందాకట్లాగే ఏ mod 4 పెట్టుకున్నాను అనుకో, దట్ విల్ ఆల్సో వర్క్. క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంటీజర్సే. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంటీజర్సే. క్యారెక్టర్స్ కి ఇంటీజర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటా అంటే, ఇంటీజర్స్ అనేవి 8 bytes యూజ్ చేసుకుంటాయి, క్యారెక్టర్స్ అనేవి సారీ ఇంటీజర్స్ అనేవి 4 bytes యూజ్ చేసుకుంటాయి. క్యారెక్టర్ అనేది కేవలం 1 byte స్టోరేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటుంది. బట్ అక్కడ కూడా స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్మాట్ లోనే, ఇక్కడ కూడా స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్మాట్ లోనే. అర్థమైందా అండి? దానికి దీనికి ఏ రకమైనటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్.
సో క్యారెక్టర్ అనేది ఇంటీజర్ కాదా అవునా అనేది కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. క్యారెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంటీజర్. కాకపోతే ఏంటి, జనరల్ గా క్యారెక్టర్ కి మనం యూజ్ చేసేటువంటి డిఫాల్ట్ ఏంటంటే అన్సైన్డ్ టైప్ మాడిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంటీజర్స్ కి సైన్డ్ మాడిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే క్యారెక్టర్స్ లో డిఫాల్ట్ గా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాయి. ఇంటీజర్స్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ సైన్ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాయి టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్ లో. రైట్, హౌఎవర్ స్విచ్ వర్క్స్ విత్ క్యారెక్టర్ టైప్స్ ఆల్సో. let me make it clear, switch works with character type also. Okay, and again my statement about the expression is that it must result in an integral value. I did never say that it works only with integers. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఉండాలి నేను ఎక్కడ అనలే. నేను చెప్పింది ఏంటంటే అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ టైప్ రావాలని చెప్తున్నా. ఓకే, ఒకవేళ అక్కడ నేను తీసుకునేది ఇంటిగ్రల్ కాకపోయినా, అంటే డేటా టైప్ ఇంటిజర్ కాకపోయినా ఫ్లోట్ తీసుకున్నా, ఒకవేళ దాని అవుట్పుట్ కనుక నాకు ఇంటిజర్ టైప్ వచ్చింది అనుకో, దెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇట్. సో మై ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ అన్ ఇంటిగ్రల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ దగ్గర అర్థమైందా అండి? యా, థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ key expressions. Let me arrange this drawings. Yeah, yeah. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో కూడా ఇచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇది ఎన్ని సార్లు ఇచ్చాడు ఏమైనా ఎగ్జామ్ లో అనేది కౌంట్లెస్ అనమాట. మేము చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి మీ సీనియర్స్ దాకా అందరికీ ఖచ్చితంగా అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. రైట్, సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్ ఆర్ 4 ఫండమెంటల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలన్నమాట. చూడండి, మన ముందు ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలి. అప్లికేషన్ ఏంటంటే ముందు అన్న అడుగుతాం బాబు ఫస్ట్ నెంబర్ చెప్పని అడుగుతాం, దాని తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ చెప్పని అడుగుతాం, దాని తర్వాత నీకు కావాల్సిన ఆపరేటర్ చెప్పని అడుగుతాం. ఈ మూడిట్లు రీడ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడు ప్లస్ ఇచ్చాడు అనుకో, మనం ఇది 3 ఇది 5 ఇచ్చాడు అనుకో, మనం ఏం చేయాలంటే 3 + 5 చేసి అవుట్పుట్ 8 ఇవ్వాలన్నమాట. అర్థమైంది మీకు అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్ అంటే మీనింగ్? సో వాడు అక్కడ మనకి ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్తాడు, సెకండ్ నెంబర్ ఇస్తాడు, అలాగే ఆపరేటర్ కూడా ఇస్తాడు. మనం ఆడు ఇచ్చినటువంటి ఆపరేటర్ బట్టి ఆ ఆపరేటర్ కి తగ్గ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసి అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. డూ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం? మన అందరికి ప్రాబ్లం అర్థమైందా? కమ్ ఆన్, రెస్పాండ్ గైస్, రెస్పాండ్ అవ్వాలా. డిడ్ యూ గైస్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ డిజైనింగ్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్? పాస్, కమ్ ఆన్. యా, ఒకసారి అందరూ టైప్ చేయండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్? ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, మనం ఏంటి చేయబోతున్నాం ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి, అందరూ టైప్ చేసి పంపించండి నాకు. వాట్ డూ వీ డూ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి, నాకు మెసేజ్ పంపించండి. ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఏం చేస్తాం, రెస్పాండ్ అవ్వాలి మీరు ఫాస్ట్ గా. ఎడిషన్ ఎడిషన్ చేయాలి, రూలెట్ వ్యాలీ. ఎస్, యా, కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్, 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 పర్ఫెక్ట్. అందరూ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పర్ఫెక్ట్ సింక్ లో ఉన్నారు. సో టూ నెంబర్స్ తీసుకుంటాము, ఒక ఆపరేటర్ తీసుకుంటాము. ఆ ఇచ్చిన ఆపరేటర్ బట్టి, యా ఎగ్జిస్ట్ దగ్గర ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. సో ఇచ్చిన ఆపరేటర్ బట్టి ఇచ్చిన ఆపరేషన్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసి రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. రైట్, ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. సో ఎడిషన్ అయితే ప్లస్, సబ్ట్రాక్షన్ అయితే మైనస్, మల్టిప్లికేషన్ అయితే స్టార్, డివిజన్ అయితే బై. ఓకే, సో అథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే a + b, a - b, a mod b, a/b అని ఉంటాయి. రైట్, అది ఫార్మాట్ ఏంటి, ఆపరెండ్ 1, ఆపరేటర్, ఆపరెండ్ 2, అది మన ఫార్మాట్.
అయితే వేరియబుల్స్ లో ఆపరెండ్ 1 టైప్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆపరెండ్ 1? ఆపరెండ్ 1 ఏ టైప్ తీసుకోవాలి? వాట్ షుడ్ బి ద టైప్ ఆఫ్ ఆపరెండ్ 1? ఆపరెండ్ 1 టైప్ ఏమై ఉండాలి అంటున్నా. ఇంటీజర్ అయి ఉండాలా? ఆలోచించండి. ఇంటీజర్ అయి ఉండాలా ఆపరెండ్ 1? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటీజర్స్ మాత్రం డిజైన్ చేస్తున్నావు క్యాల్కులేటర్ ని. ఆ వేరియబుల్ టైప్ ఏంటని అడుగుతున్నా సింహాద్రి గారు. వేరియబుల్ టైప్ ఏమై ఉండాలని అడుగుతున్నా. భూమిక గారు ఏమన్నారంటే ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు 3.4 ప్లస్ 4.6 అంటే చేయవా? మౌనిక గారు, వై ఆర్ యూ సేయింగ్ క్యార్ ఎందుకు అవుతుంది? క్యారెక్టర్ ఆపరెండ్ 1 క్యారెక్టర్ అవ్వదు కదా. ఆపరెండ్ 1 అంటే నువ్వు 255 లోపు యాడ్ చేస్తావు అంటే క్యారెక్టర్ 255 దాకానే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతావు. సో నువ్వు 255 దాకానే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాను అడుగుతావు ఏంటి? 1000 ఇస్తే చేయలేవా ఏంటి? మనం వేరియబుల్ ఏ యొక్క టైప్ ఏంటని అడుగుతున్నాను లాల మౌనిక గారు. నేను అడుగుతున్నా ఏంటంటే వేరియబుల్ ఏ యొక్క టైప్ ఏంటని అడుగుతున్నాను. సందీప్ గారు చెప్తుందంటే సార్ ఇంట్ ఫ్లోట్ డబుల్ మూడిట్లో మీకు నచ్చింది తీసుకోండి అడుగుతున్నారు. అదే ఏం తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారమ్మా. సందీప్ కడగల గారు ఏమంటారంటే సార్ ఇంటూ కానీ ఫ్లోట్ కానీ డబల్ కానీ తీసుకోవాలంటున్నారు. సావిత్రి గారు చెప్పింది కరెక్టే. అంటే రేషనల్ నెంబర్ తీసుకోవాలంటున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్ వి యూజ్ ద వర్డ్ రియల్ నెంబర్, రైట్? సో రియల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. సో రియల్ నెంబర్ అంటే ఏంటవుతుంది? ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్. ఫ్లోట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈవెన్ మోర్ ప్రెసిషన్ వి యూజ్ డబుల్. సో ఫ్లోట్ కానీ డబుల్ కానీ తీసుకుంటాం. అర్థమైందా మీకు? సో ఆపరెండ్ 1 ఇస్ అ రియల్ నెంబర్. ఆపరెండ్ 2 కూడా రియల్ నెంబరే కదా. ఆపరెండ్ 1 రియల్ నెంబర్, ఆపరెండ్ 2 కూడా రియల్ నెంబరే. రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ఒకవేళ రియల్ నెంబర్ తో ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసాము, వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? వచ్చే నెంబర్ కూడా ఖచ్చితంగా రెండు రియల్ నెంబర్ లో చేస్తే వచ్చేది రియల్ నెంబర్ అయితే రైట్. దేర్ఫోర్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రియల్ నెంబర్. బట్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆపరేటర్ యొక్క డేటా టైప్ ఏమవుతుంది? ఆపరేటర్ యొక్క డేటా టైప్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ కానీ, స్టార్ కానీ, మల్టిప్లికేషన్ కానీ, డివిజన్ కానీ, దాని యొక్క ఆపరేటర్ యొక్క డేటా టైప్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఎందుకు అవుతుంది? అది కదా మా ఆపరేటర్ లో ప్లస్ ఎందుకు అవుతుంది? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఎందుకు అవుతుంది? ప్లస్ ఎందుకు అవుతుంది? ఆపరేటర్ యొక్క డేటా టైప్ ఏమవుతుందని అడుగుతున్నాం. అంటే ఆపరేటర్ అంటే ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ, నువ్వు ప్లస్ ఒకటే, జాహ్నవి గారు ప్లస్ ఒకటే ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? ప్లస్ కావచ్చు, మైనస్ కావచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, డివిజన్ కావచ్చు కదా. ఆ నాలుగు ఎన్ని అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ కావచ్చు. ఆ నాలుగు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఏమై ఉండాలని అడుగుతున్నా. వాట్ మస్ట్ బి ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ దట్ కెన్ హోల్డ్ దిస్ ప్లస్, మైనస్, స్టార్ అండ్ డివిజన్ స్లాష్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. యా, ఈ నాలుగిటిని స్టోర్ చేసుకోగలిగేటువంటి వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా క్వశ్చన్. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఇంట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇంట్ కూడా అవుతుంది, ఇంట్ కూడా చేయొచ్చు, డెఫినెట్ గా ఇంట్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇంటికి ఎన్ని బైట్స్ స్టోర్ అవుతాయి? 4 బైట్స్. సో ఈస్ దేర్ నో బెటర్ వే? ఇంటి కాకుండా బెటర్ వే ఏం లేదా? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాట్? ఆల్ ద ఆపరేటర్స్ ఆర్ బేసికలీ వాట్? స్ట్రింగ్ ఎందుకు? నువ్వు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నావా, ఒకటే క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నావా? సింగిల్ క్యారెక్టర్ కదా. ఏదో ఎట్ ఏ టైం గివెన్ ఆపరేషన్, ఒక ఆపరేషన్ ఒకటే ఆపరేటర్ ఉంటుంది. అమూల్య గారు వచ్చారు దారిలోకి. ఎట్ ఎనీ గివెన్ టైం ఇప్పుడు ఎడిషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకో ప్లస్, మల్టిప్లికేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకో మైనస్, డివిజన్ అయితే స్టార్ ఆస్ట్రిసిక్. ఇవే కదా. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి డేటా టైప్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్. అఫ్ కోర్స్ సార్ ఇంటీజర్ చేయకూడదా అంటే డెఫినెట్ గా ఇంటీజర్ కూడా చేయొచ్చు.
ఇంటీజర్ కూడా చేయొచ్చు. క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకునే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటీజర్ లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంటీజర్ అయితే 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి మనం క్యార్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఐ షో యూ ద ప్రోగ్రామ్. నేను ఇంటీజర్ యూజ్ చేసుకుని కూడా చేస్తాను, అప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అయింది. బట్ హౌఎవర్ ద బెటర్ వే ఈస్ టు యూస్ క్యారెక్టర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో అల్గరిథం చెప్పండి. ఎవరో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇందాక రాసేసారు. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇన్పుట్స్ లో ఏం చేస్తారు? రోడ్ ఫస్ట్ ఆపరెంట్ స్టోర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆపరెంట్ రీడ్ చేస్తాం, స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎఫ్. నేను ఎఫ్ అనుకున్నాను. ఎఫ్ ఫర్ ఫస్ట్ అండ్ ఎస్ ఫర్ సెకండ్. రీడ్ ఆపరెంట్ 2 అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎస్. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం? రీడ్ ఆపరేటర్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఓ. అంటే నా ఆపరేటర్ యొక్క పేరు నేను పిలుచుకుంది ఏంటి? ఓ అనమాట. ఇది నేను చేసేటువంటి క్యాలిక్యులేషన్. చూడండి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ చేస్తాను. 3.1 కాకుండా నేను ఏమంటానంటే లెట్ మీ కాల్ ఇట్ 3.a. బెటర్ గా ఉంటుంది కదా ఇది. మన దానికి సింటాక్స్ కి. అంటే యాక్చువల్గా నేను మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత క్లియర్ గా నేను మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో అల్గరిథం ఇవ్వలే. ఓకే, క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో అల్గరిథం ఇవ్వలేదు ఆన్సర్స్ లో. కాబట్టి మీరు ఇందులో ఖచ్చితంగా ఈ అల్గరిథం కూడా యాడ్ చేసుకోండి అందులో ఆన్సర్స్ లో. మీరు అసైన్మెంట్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్స్ లో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా మీరు అల్గరిథం కూడా రాయాలి. మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నా ఆ ప్రోగ్రామ్ కి ఖచ్చితంగా అల్గరిథం రాయాలి. అలాగే ఏంటంటే 2. మీరు అల్గరిథం రాసుకోండి అంతలోపు. అంటే ద మీన్ వైల్ దట్ ఐ రైట్ ఇట్, యూ జస్ట్ యా. సో యా, దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ వీ ఫాలో, రైట్? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ ద ఆపరేటర్ అనేది కనుక ప్లస్, చూడండి ఇక్కడ మాత్రం చూడండి, ఇది మీరు అల్గరిథం లో రాసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ స్టార్ పెట్టాలి, ఇది పెట్టాలి. బికాస్ ఆపరేటర్ హియర్ ఇదేంటిది? క్యారెక్టర్. ఇది ఈ సింగిల్ కోట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సింగిల్ కోట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా అల్గరిథం రాసినప్పుడు కూడా, ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా చేయాలి. సో ఈ ప్లస్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ అవర్ ఆపరేటర్. దిస్ ప్లస్ ఇంప్లైస్ ఆపరేటర్, whereas this plus implies character. అర్థమైంది రెండింటికి డిఫరెన్స్? ఆ రెండు ప్లస్లే, కాకపోతే సింగిల్ కోట్స్ ఎప్పుడైతే ఉందో దట్ రిప్రజెంట్స్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, వెరాస్ కోట్స్ లేకుండా ఉందంటే దట్ రిప్రజెంట్స్ అన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఫర్ ఎడిషన్ ఆర్ యూనరీ ప్లస్, అది కూడా అయ్యుండొచ్చు. బట్ దిస్ ప్లస్ ఈజ్ ఆపరేటర్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్యారెక్టర్. రెండింటిలో డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. సో సింగిల్ కోట్స్ లో ఏది ఉన్నా కూడా అది క్యారెక్టర్, నాట్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, దిస్ ఇస్ ఎ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అన్ని చోట్ల కూడా మీరు ఇది రాయాల్సిందే. సో ఒకవేళ కనుక ఆపరేటర్ కనుక ప్లస్ అయితే యూనిట్ టు యాడ్ ఎఫ్ అండ్ ఎస్. ఒకవేళ ఆపరేటర్ కనుక మైనస్ అయితే యూనిట్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఎస్ ఫ్రమ్ ఎఫ్. ఒకవేళ కనుక ఆపరేటర్ కనుక యాస్ట్రిసిక్ అయితే యూనిట్ టు మల్టిప్లై. అది కూడా మీరు వర్డ్స్ లో రాయండి. ఓకే, యాడ్ ఎఫ్ అండ్ ఎస్, సబ్ట్రాక్ట్ ఎస్ ఫ్రమ్ ఎస్, మల్టిప్లై ఎఫ్ అండ్ ఎస్, డివైడ్ ఎఫ్ విత్ ఎస్ అండ్ స్టోర్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ఆర్. ఇవన్నీ మీరు వర్డ్స్ లో రాయాలి. రైట్ దీస్ ఇన్ వర్డ్స్. In exam, write these in words. Let me tell you, this is 5-star or even more 7-star important question. ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా రావడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేటర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఇవి నేనైతే సింబల్స్ లో పెట్టానో మీరు దయచేసి వాటిని వర్డ్స్ లో రాయండి. యాడ్ ఎఫ్ అండ్ ఎస్, సబ్ట్రాక్ట్ ఎస్ ఫ్రమ్ ఎస్, ఎస్ ఫ్రమ్ ఎఫ్, ఎస్ ఫ్రమ్ ఎఫ్, multiply s and f, divide f with s. ఇవన్నీ మీరు దయచేసి వర్డ్స్ లో రాయండి అమ్మా ప్లీజ్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్రెస్ దీస్ ఇన్ వర్డ్స్, ప్లీజ్. తర్వాత మీరు మార్క్స్ పోయారని బాధపడమాకండి.
మన అల్గరిథమ్స్ అన్ని వర్డ్స్ లో ఉండాలని మీకు తెలుసు కదా, దెర్ ఫోర్ యూ రైట్ దీస్ ఇన్ వర్డ్స్ ఆల్సో. నేను ఎందుకు కొంచెం బద్ధకం అయ్యి అలా రాసేసాను, పొరపాటున నన్ను క్షమించండి. రైట్, బట్ రైట్ దీస్ ఇన్ వర్డ్స్. ఐ హోప్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే మీరు రేపు అసైన్మెంట్ లో సబ్మిట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కావాలి కాబట్టి ఐ హోప్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ అల్గరిథమ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. రైట్, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్. దీనికి ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తే చూడండి, ఇదంతా సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న తప్పు చేశాను నేను. ఆపరేటర్ కి మొత్తానికి అనుకున్నాను నేను. ఇక్కడేమో ఆపరేటర్ అని చెప్తాను. కంట్రోల్ కంట్రోల్ సారీ. యా, ఓకే. యా, డన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూడండి, ఇది మన స్టెప్ 1, స్టెప్ 2. ఇది స్టెప్ 1 అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్, దిస్ ఇస్ అవర్ స్టార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ రీడింగ్ ఇన్పుట్స్. రైట్, ఎంటర్ 2 ఆపరెంట్స్. ఇక్కడ రెండు ఒకే దాంట్లో రీడ్ చేసేసాను, నో ప్రాబ్లం. ఇలా మీరు కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి, ఆపరేటర్ ని రీడ్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ని రీడ్ చేసుకున్నాను, దాని తర్వాత నేను ఆపరెంట్స్ ని రీడ్ చేసుకున్నాను. ఈ ఫార్మాట్ లో కలిసి జనరల్ గా ఎర్రర్ ఉండదు. ఇదే ఫార్మాట్ లో మీరు కూడా ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయండి. రైట్, లేకపోతే ఇక్కడ స్విచ్ స్టార్ట్ చేశాను చూడండి. స్విచ్ దేని మీద అప్లై చేశానమ్మా? నేను స్విచ్ ఓ మీద అప్లై చేశాను. అంటే ఇప్పుడు నేను కేస్ రాసుకున్నప్పుడు కేస్ ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇఫ్ ఓ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అనమాట. ఇఫ్ ఓ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏమవుతున్నప్పుడు రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ప్లస్ ఎస్ అని అవుతుంది. ఆ రిజల్ట్ ని ఎఫ్ ని ఎస్ ని అదే ప్రింట్ చేస్తాను నేను. రిజల్ట్ ని ప్రింట్ కూడా ఇక్కడ చేసేస్తాను. అల్గరిథం లో లాస్ట్ లో ఇచ్చాను, ఇక్కడ ప్రింట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాను. మీరు యూ మే చేంజ్, దీన్ని కూడా కావాలంటే లాస్ట్ రాసేసుకోవచ్చు. రైట్, ఓకే. ఇకపోతే దీని తర్వాత ఏంటి, మైనస్. ఒకవేళ ఇదేంటి, ఇఫ్ ఓ ఈక్వల్ టు మైనస్, అప్పుడు ఏంటి, రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఎస్. అలాగే ఇక్కడ ప్రింట్ కూడా చేసేసాను. రైట్, అలాగే ఇక్కడ ఏంటి, కేస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ మల్టిప్లికేషన్. రైట్, ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ ఇఫ్ ఓ ఈక్వల్స్ టు స్టార్. ఇఫ్ ఓ ఈక్వల్ టు స్టార్. అలాగే దాని తర్వాత ఏంటి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ఓ, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చిన్న మోడిఫికేషన్ చూడండి. ఇఫ్ ఓ ఈక్వల్స్ టు బై. రైట్, అయితే ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన చూడండి, కెన్ యూ టెల్ మీ వై దిస్ ఇస్ ఫర్? నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది ఓన్లీ ఎస్ 0 కాకపోతే పెర్ఫార్మ్ చేయమని చెప్తున్నా. ఎందుకని, ఒకవేళ ఎస్ 0 అయినప్పుడు పెర్ఫార్మ్ చేస్తాను నాకు ఏమొస్తుంది, ఐ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఎందుకని ఎర్రర్ వస్తుంది, బికాస్ ఐ కాంట్ డివైడ్ ఎ నెంబర్ విత్ 0. 0తో నేను దేన్ని డివైడ్ చేయకూడదు కదా. సో బికాస్ ఐ కాంట్ డివైడ్ విత్ 0, ఐఎమ్ చెకింగ్ ఎస్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అయితే చెయ్యి. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఎస్ 0 అయింది అనుకో, నాకు ప్రింట్ అన్ ఎర్రర్ దట్ డివిజన్ బై 0 ఈజ్ నాట్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇవన్నీ కాదు. డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఒకవేళ ఈ 4 కాకుండా వేరే ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చడానికి ఐ విల్ సే ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్, ప్లీజ్ ఎంటర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ డివిజన్ ఆర్ బై. దట్స్ ఇట్. That is my program, and that is the concept that I wanted to teach today. So please, I'm open for any queries. ఒకవేళ దీన్ని రన్ చేసి చూపించమంటారా? Do you want me to run this program and show you the output, or you are okay with this? మీరు రన్ చేసి చూస్తారా? No, let me give you this as homework, right? రేపు వచ్చినప్పటికి మీరు అందరూ దీన్ని రన్ చేసుకుని అవుట్పుట్ తీసుకుని రండి నా దగ్గరికి. మీ అందరి ఫోన్ లోనే రేపు ఈ క్వశ్చన్ అంటే మిగిలిన అసైన్మెంట్ 4 సబ్మిట్ చేయమన్నాను. లూప్స్ ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి లూప్స్ చేయకపోయినా పర్లేదు. లూప్స్ నేను ఇంకా ప్రస్తుతం చూడను. బట్ రేపటికి మాత్రం నాకు ఏంట్రా అంటే, మీ అందరి మొబైల్స్ లో ఈ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఈ కోడ్ యొక్క అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ ఉండాలి.
ఓకే, ఈ కోడ్ అందరూ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈ కోడ్ యొక్క అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ ఉండాలి. ఇది నేను రేపు చెక్ చేస్తాను మీ అందరి దగ్గర. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇన్ ది స్విచ్ కేస్ అండ్ బ్రింగ్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ టుమారో. దీంట్లో వేరియస్ మ్యానిపులేషన్స్ చేసుకుంటా ఉండండి. ఒకసారి ప్లస్ తెచ్చుకోండి, అంటే నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ మీరు స్క్రీన్ ఒకవేళ పోతే కనుక అంటే నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ మీరు నాకు అవుట్పుట్స్ ఎలా చూపించాలంటే ఎడిషన్ అవ్వాలి, అందులో మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలి, డివిజన్ అవ్వాలి, సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ నువ్వు కనుక S0 వస్తే డివిజన్ విత్ జీరో ఎర్రర్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇది ఏవి కాకుండా వేరే అవుట్పుట్ ఏమైనా ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ ఎర్రర్ అని ఇన్వాలిడ్ అవుట్పుట్ అని రావాలా. దిస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, మీ నోట్బుక్ లో ఉండాలి ఎలాగో, దాంతో పాటుగా మీ ఫోన్ లో కూడా ఇదంతా ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండాలా. ఐ వాంట్ యూ టు బీ రెడీ విత్ దిస్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ టుమారో. అందరికి ఓకే కదా? అందరూ ఓకే కదమ్మా? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అందరూ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజింగ్ స్విచ్ కేస్ అందరూ చేసుకొని వస్తారు కదా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ ఆస్క్ మీ నౌ, బట్ టుమారో యూ మస్ట్ ఆల్ బ్రింగ్. మీ గ్రూప్స్ సిఎస్ మీ పర్సనల్ గ్రూప్స్ లో కూడా పంపించండి. నేను అఫీషియల్ గ్రూప్ లో కూడా పంపిస్తాను. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఫోన్ మీ దగ్గర లేకపోతే మీ ఫాదర్ ఫోన్ లో చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చేసుకుని అవుట్పుట్స్ తీసుకుందండి. ఓకే, అవుట్పుట్స్ మీరు నాకు వాట్సాప్ పంపించేసండి ఈ రోజు. ఎవరైతే ఫోన్స్ నేను తీసుకోవాలేనో మా డాడీ ఫోన్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను అన్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు ఈ రోజే వాట్సాప్ చేయండి, సార్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశానండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్వైరీస్, మీకు ఎప్పుడైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే యూ మే ఆస్క్ మీ స్ట్రైట్ అవే. ఈ రోజు మీరు నన్ను అడగొచ్చు. యా, అని ఆల్ 4 కేసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలమ్మా మౌనిక గారు. ఆల్ 4 కేసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, డిఫాల్ట్ కేసు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే రాంగ్ ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే, ఆల్ 4 కేసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అందులో డివిజన్ బై జీరో కూడా వెరిఫై చేయాలి, అలాగే రాంగ్ ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వాలి. స్టాలిన్ అర్థమైందా? మళ్ళీ అవ్వలేదు అనుకుంటావేమో, నీకు చెప్పలేదు అనుకుంటావేమో పేరు పేరున. అసలు ఇదో ఎక్కువ నీకు. బాబు స్టాలిన్, ఎస్ వచ్చే ఈగో ఈగో ఎక్కువ అంటే ఎస్ అంటున్నావు కదా నువ్వు. రైట్, సిఆర్స్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నారండి? సిఆర్లు అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకున్నారండి? నేను ఈ స్విచ్ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు కావాలని ఇవ్వట్లేదు నీకు. ఓకే, ఏం చెప్పాలి మళ్ళీ? స్విచ్ కేస్ కన్స్ట్రక్ట్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. స్విచ్ కేస్ చెప్పాలా లేదా క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాబ్లం చెప్పాలా? ఓకే, ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, ఐ షో యూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. రైట్, ఫైన్. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా మీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చింది. యూ ట్రై ఇట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి సావిత్రి గారు. ట్రై టు రైట్ యువర్ ఆన్ ఓన్. ఓకే, ఎనీహౌ వద్దు వద్దండి, రేపు ట్రై చేయండి. ఒకవేళ రాకపోతే రేపు చెప్తాను సావిత్రి గారు, బట్ యూ ట్రై ఇట్. ఓకే, యూ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే మీరు నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పంపించండి. రేపు తీసుకురాకమండి, రేపు ఎర్రర్స్ తీసుకురాకండి. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గైస్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ యూ సెండ్ మీ ద వాట్సాప్. I'll solve those errors and I'll send you the solution. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను చూపించట్లేదు కావాలని, ఇంటెన్షన్ నేను చూపించట్లేదు. ఐఎమ్ అసైనింగ్ దిస్ యాజ్ హోంవర్క్ టు యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే,
సో రేపు మీ అందరు నోట్స్ లో ఎలా ఉండాలి, అలానే ఫోన్ లో కూడా ఉండాలి కంపల్సరీగా. అందరూ రాసుకుందండి. థ్యాంక్ యూ. సియర్స్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నారా? ఒకవేళ మీరు అటెండెన్స్ తీసుకున్నారంటే ఐ ఎండ్ ద మీటింగ్, లేదంటే ఐ స్టిల్ హోల్డ్ ద మీటింగ్. ఓకే, సిఎస్సి 1 అయిపోయింది అటెండెన్స్. సిఎస్సి 2, సిఎస్సి 2 అటెండెన్స్ అయిపోయిందా? ఆదిత్య, అక్షయ, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, డన్.